எல்லா மக்களுக்காக நான் உங்களோட மன்னிப்பு வைக்கிறேன். இதுதான் உண்மை. ஒரு எல்லாரும் மனதில் இருக்கிறோம், அது ஆனந்த கண்ணீரா செய்கிற மாதிரி எல்லாருக்காக நான் மன்னிப்பு கற்றுக்கொள்கிறேன். எங்களோட தொடர்ந்து நீங்கள் இருக்கணும் சுவாமி. உங்களுடைய நாங்க சுவாமி கைவிட்டாலும் சுவாமி நம்ம கைவிட மாட்டார். அம்மாவோட நாங்க மார்க்கெட்டுக்கு போனா நல்ல சாப்பாடெல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்க கை விட்டுட்டு ஓடிடுவோம் இல்லையா, இல்ல விளையாடுறதுக்கு ஓடிடுவோம். ஆனா அம்மா வந்து நம்ம தேடி வந்து கண்டுபிடிச்சி திருப்பி கை பிடிச்சி வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போறாரு. அந்த மாதிரிதான் ஒரு சத்குரு. எப்பவுமே குரு நம்ம கைவிட மாட்டார். Ruth Caesar from USA to come and share her experience. Radha, this is an amazing family. I don't want to take away the sharing of their experience. Let me see what they'll say and I'll try and fill in something. This is a family that has hosted Babaji in USA. They were so kind enough to give up their home that they were living in. They moved to another home, and not only that, the entire house they refurbished for us. They said everything has to be new. Our only request was Babaji's room should be, make sure that it should be fresh. The mattress should be new. The utensils which we use should be new. But they refurbished the whole house. They got it painted, new furniture, everything new. That is the devotion of this family. We're grateful to all of you. Thank you. Om Sharavana Bhava, Om Sharavana Bhava, Om Sharavana Bhava. Hello devotees. It's so nice to see all of you. If you had told me 2 years ago I would be giving my testimony here, I would have probably passed out on the spot. But blessing it is to even be standing this close to Babaji, to have this spiritual, emotional connection with him. It still baffles me. My family and I, we were first introduced to Babaji through my grandmother who has passed on, and it's through Babaji that I'm still able to have a connection with my grandmother spiritually and deepen my relationship with God. I am currently just finished uni, and that was one of the hardest things I have ever gone through. My course is nursing, and it's an accelerated program, so I had to do classes in the summer. It was not very fun. And I had seen Babaji after what I thought was my hardest semester, which was last August. It was my first time meeting him. And one of the things Babaji had told me was, you are 80% done. And immediately I thought, oh, this is going to be easy from now on. I was very wrong. As I continued my program, I would continue to chant the Gayatris he gave to us. I would chant them as I was going to school. I would chant them as I was going to sleep first thing in the morning, to the point where I didn't listen to music anymore. That was my new music. And it was through that my anxiety had decreased so much. And I would go and take my exams and I wouldn't stress because I knew Babaji was sitting right next to me throughout all of them. My last and final semester, everything was just, it just intensified. I had clinical hours
off, I was wondering, how am I going to study? How am I going to finish? And when Babaji came to Boston, and I saw when we met, he told me, Babaji gave me encouragement and this wisdom and strength that I look back and realize that Babaji was just pushing me to the finish line. When Babaji and I had talked, he told me, I have opened the doors for you. Do not worry, I am here. And at first, I was so stressed with school. I was like, oh, okay, no problem. Oh, thank you so much, Babaji. But sometimes you don't realize the significance of Babaji's words until you're going through that experience. And as I was studying, I kept hearing his words over and over again. And when I met with Babaji again, I was so stressed out with my classes, I broke down in front of Babaji, and we started chanting the Sudarshan Gayatri. He told me, chant this non-stop that you study here. And when I was chanting it, I felt my tears just going away. I felt my fear going away. I felt my anxiety going away. And when I went in for my final exam, my train was late. So I was late for my final exam. And as I walked in, I opened the first question, and I knew nothing. I was like, what is this question? I didn't know where the information was. All the material I had learned left my brain. And all of a sudden, I heard Babaji's voice loud and clear. I have opened the door for you. I am here. The studies, don't worry, it's fine. And then I'll get to the next question, and I'll hear his voice all over again. And I started chanting Sudarshana, Sudarshana. As I reached my last question, that was the easiest question out of the whole exam. The exam was 55 questions, and I was like, oh, okay. And I chanted it. I didn't realize I was chanting it out loud until I saw some people looking at me, and at that point, I didn't even care. I just continued to chant it, and I closed my eyes as I hit submit, and I opened my eyes, it said passed. So, and 2 weeks later, I was crossing the stage to get my degree, and I knew Babaji was standing right there next to me. And as I look back, when I broke down, letting Babaji, saying all of my problems to him, it's as if Babaji felt my sadness. I looked at Babaji's face, and Babaji's always smiling, and his expression was the same as mine. And in that moment, I officially realized Babaji, he's not just he's our father, he's our mother, he's our everything, he is our God. He feels what we feel every moment, whether it's joy, whether it's sadness, whether it's pain, frustration, anything you are going through, he is also feeling it with you, and trusting in him, knowing that with his guidance, you will make it out of that situation. I think that's the most beautiful gift any of us can have. Yes, we can have the cars, the money, but like Babaji says, if you don't have peace of mind, then you really don't have anything. And with Babaji, Babaji has given me more than peace of mind. He has given me life. He has given me everything. Without him, I am nothing. Thank you so much, Babaji. Thank you. Well, not everybody is lucky to meet Babaji in the university days, isn't it? If I had, I would have got a gold medal. Thank you, Radha. May I invite Ruth Caesar to please share her experience as another amazing soul. It's her home that she gave to us. Thank you once again. We love you. Om Sharavana Bhava.
Om Shana Bhava, Om Shana Bhava. Please. I cry when I'm happy, I cry when I'm sad. But when it comes to Babaji, I don't hold anything. So please pardon me. It's going to be a little lengthy. So let's go back. It was last year. We heard Babaji was coming to Canada, and my sister-in-law had already planned to come to London to visit with Babaji with Brian. And then all of a sudden, I saw the message pop up that Babaji was going to be in Canada. I'm like, no, I'm absolutely going to Canada. I was able to convince my husband, and we met Babaji. When we arrived in Canada, it was hundreds of people. My only desire that day was to get, a darshan from Babaji. So I was sitting there, Babaji was chanting the Vedic. I pleaded to Babaji from the bottom of my soul. I told him, Babaji, I've come all the way from Boston. I just need you to touch me. Guess what? Babaji heard me. All of a sudden, in the midst of a deep chanting, I felt a hand in my forehead. Who was it? My dear Babaji. Right. Fast forward. After meeting Babaji in July, I came to London multiple times. Babaji, in his very truthful manner, told me I was totally engulfed in mine. My life wasn't where it was supposed to be. And my contact with a sadhu would let me out of my misery. Prior to that, before we went to Canada, we had a lot of doubts. Because, in Ghana, where we are originally from, we have the first black Hindu monk, Swami Saraswati, and he had gone on to Mahasamani. But when we wanted to start following Babaji, we had a lot of doubts. And we were afraid that Swami Ganananda would say we are abandoned. Swami Ganananda, however, came to us in a vision. It was actually to Christopher. He told us that, guess what? I am Om Sharavana Bhava. He told us to follow Babaji, learn his teachings, and do whatever he asks us to do. All right. So as I was saying, my life has been fraught with quite a lot of difficulties. Financially, we've been very fortunate, but I wasn't very careful with the money. I had this mentality that whatever I have, everybody must have the same thing. So each time I just give free to each and everyone that came in my way. But guess what? That wasn't the right way. Donating to causes where others will be lifted, not given to individuals who sometimes don't even use your money and resources appropriately. Back home in America, we see Babaji all the time. All I have to do is just sit and chant correctly. And I just want to emphasize something. Anyone praying my prayers, it really, really works. That we completed at the 21st day, Babaji gave me a clear vision of the role he wanted us to play in this organization. So I would definitely encourage everybody who hasn't tried it yet to do it. Also, I just want to share one thing with you, and then I'm going to go into the biggest thing: selflessness. The Lord answers your selfless desires very quickly. I know Guru Swami, was praising us, regarding what we did. We didn't do anything. Everything belongs to God. Babaji doesn't...
Babaji should never ask any of us for money. Babaji should never ask any of us to help with anything. You know, how many of us in here have ever found the time to ask Babaji, Babaji, how are you? How are you doing? Babaji, do you need anything? Every time we go to Babaji, Babaji help me, Babaji help me, Babaji help me. For once, why don't we all stop and ask Babaji, Babaji, what do you want? All right, and now I'm going to move on to the story about when Babaji visited Boston. So, you know, when Babaji arrived, first of all, we were all very nervous because, you know, Babaji is God in human form. And my sister-in-law, the day Babaji arrived, forgot where she parked her car. Babaji stood outside. It was almost 1 hour. Babaji showed us so much compassion. He wouldn't leave. You know, my husband begged him. Babaji was like, nope, I wouldn't leave until they found their car. How many of us in here is willing to do that? You know, when you are offered, you know, opportunities where you can have your comfort. Babaji is not looking for anything. Babaji stood outside with the rest of the team for almost 1 hour. It didn't end there. On our way home, my car ran out of gas. I was so upset with my husband because not only did we have Babaji waiting at the airport, secondly, my car ran out of gas. I was driving that day with Radha. We did everything to get home because Babaji ended up arriving at the house before we got there. And Babaji, one more time, would not enter the house until I arrived. You can imagine the frustration and the panic. Radha and I started chanting Sudakshana, but I felt the more we chanted Sudakshana, we had more and more chaos. Nobody moved. It was more traffic than I'd ever seen in my life. Finally, we arrived home to our dear Babaji. First thing Babaji said, I said, Babaji, please, please, I'm very sorry. I really apologize. Babaji said to me, oh, don't worry. It wasn't time for me to enter the house. Can you imagine? All those obstacles, right, was put in your way because I have to enter the house at a very specific time. I was just amazed. It just taught me that, you know, when you ask God for something, we have to be very patient. Sometimes, even when we have obstacles, we have to keep serving God and never, never falter. All right, I'm going on to the highlight of Babaji's visit. So on the Sunday, if I remember correctly, we had darshan from Babaji. We were on our way home. Prior to leaving, Babaji had talked fondly about Swami Ganananda. You know, he went on and on. We were like, wow, blah, 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 blah. We go to the car, and then the team calls us to come back in. We rushed in. Buckle down, you're going to be amazed. We walk into the room. Gururaj Swami is crying, and the rest of the team, everybody shed in tears. We entered the room. Who was sitting in the chair? Swami Ganananda Saraswati. Babaji transformed into Swami Ganananda Saraswati, not only physically. Babaji spoke in Swami Ganananda's voice, in our language. He said to me, Dane Ofo, meaning you're always crying. You cry when you are happy, you know, you cry when you're sad. Babaji had his legs crossed, his mannerisms, everything, just like Swami Ganananda. What more can I ask for? My only prayer is that I continue to serve Babaji. May my family and I never, ever, ever go against Babaji. And I pray that my young 4 children, you know,
experience Babaji the way we have. Baba is everything, you know, everything. Oh, Sharavana Bhava, oh, Sharavana Bhava, oh, Sharavana Bhava. Thank you, Babaji. Thank you. I was very blessed to have that experience when they had got a new pidam for Babaji, which was in very beautiful red color. And Babaji had not sat in that till then. And as Babaji went and sat, there were a couple of our team members who wanted to take pictures with the mobile phone. And as they were taking, I was standing behind and Babaji called out to me and said, "Take." And I was just composing the picture. And as I was composing the picture in my phone, and I'm seeing that it's not Babaji there. And I'm seeing Ganananda there, because I'd seen the picture of Ganananda in their house. And I said, there's something not okay. I move my phone and I see Ganananda in that form. And I screamed. I just screamed. And they came running. Some of them went and called. They were already near the car. They came running inside. And all of their family members were blessed to have the vision of their Guru. And Babaji spoke with them. Swami Ganananda spoke with them. Thank you so much. This is love. This is devotion. I would like to request Viduran to come and share his experience. Easy, easy. It's a blessing. It's a blessing. Very excited. It's a blessing. Yeah. The faster we go to a guru's feet, the better it is. Om Sharavana Bhava. So 1 year ago, I never believed in God. I didn't believe in Swami. And now a year later, I love Swami. I love God. Swami loves me. God loves me. God loves all of us. So my story started when I was 13 years old. My dad left me because he didn't really love us. He didn't really care about our family. And he was more interested in other things. So it was just me, my mum, and my sister. So we had financial difficulties. So at the age of in year 6, I started selling bikes that I could get secondhand. I'll go to car boot sales, buy PS2 games at the time, and then sell them on the street. I'll make a poster, stick it on my window, and raise money like that. And I would give the money to my mum. It would only be 20, 40 pounds. And I'll be like, "Mum, pay the rent." But at the time, you know, so it was very struggle for us. And then what happened was the older boys saw me selling all these things, so they thought we could use him. So this criminal gang came, they took me away when I was only 13, and I started rolling with them, coming home late, staying in their dodgy houses, and all these bad things happened to me. And then they tricked me, gave me things, made me do things, and all these problems occurred. And then I went to university. I was lucky enough to get in. I went to university, but all the problems that happened in my past kept coming back to me, so I couldn't sleep at night. I had nightmares. So then I started drinking heavily, and that became a problem. And then I dropped university because it was too much for me. I couldn't handle my mind and studying at the same time. So I went back home, and then my mum had to kick me out the house because I was moving very bad. I was very naughty. I had mental health issues at the time, but my mum didn't really understand that. So I had to get kicked out. I was then homeless. So I was sleeping on the street outside in different cities. I'll travel, and then I'll get food somewhere in homeless shelters. And then they moved me to a homeless shelter. And I stayed there for around a month, I think. And no contact with my mum, no contact with my sister. And yeah, so it was very sad. And then so my mum was crying every day, and then I got alcohol poisoning one day, and they took me to A&E hospital. And when I went there, they injected like a needle, and they put the tube to clear my body through. So after a while, I ripped it. I ran out the hospital to buy more alcohol. I started drinking more and more. I went back to the homeless shelter, and then the police came to my mum's house and said, "Your son is missing."
So my mom's, okay, so the hospital part. Okay, so I was in the hospital due to alcohol poisoning, and they injected like wire to clear my body out the system. I ripped it out, I ran out the hospital to buy more alcohol, and I ran back to the homeless shelter, and then the police came, they filed a missing persons report, so they went to my mom's house, but I wasn't living there. So they told my mom, your son's missing, and then my mom said, I don't know where he is, but they found my record of the homeless shelter, so they came there and I was on the floor. And then they took me back to the hospital and did a mental health assessment, and they realized I had a mental health condition. So then they took me to a mental facility and I had to stay there for 3 months. And in this time, my mom was crying every day, very angry that she had to kick me out, very sad. And then she found out from an auntie in Switzerland, I believe, about Swami. So she came to Swami, and Swami, the first thing Swami said was, he doesn't know who he is. And I don't still know to this day how Swami knows that, because that's my mental health condition. That's what the doctor told me. So Swami said that before even the doctor even said it to my mom. So, and then my Swami looked after my sister and my mom while I was in hospital, and to that I'm in debt to Swami for the entire rest of my life, because he looked after my family when I wasn't there and when I should have been looking after my family. So, and then I came back out of hospital. I came out of hospital, and then my mom said, let's start going to the temple. There's a Swami there. And at first I didn't want to go because I never believed in God. I thought I struggled so much in life. How is there even possible to be a God? Or God wouldn't let us struggle. But it's only I learned that it's the choices we make that lead to struggle. It's not God. God's always testing us. So he put us through struggle, but there's always light at the end of the tunnel. And now I'm blessed. I'm with my family, I'm with my mom and sister. That's what matters the most. But then I came back out of hospital, and Swami actually took me into his house for 2 weeks, and I stayed there. And Swami taught me how to look after my body, how to look after my mind, how to look after my soul. And all these three connected made me heal very fast. And even the doctors were surprised, and they saw my face and they said, they said you had a whole complete different transformation. They took pictures of my face before they went to the mental facility, and they took pictures afterwards. And I told them I stayed at the Swami's house, and they realized it's a miracle, because nothing could help me, but God did. And God sent Swami to help me. And that's why I love Swami. I would like to invite my mom to say a few words. Mom, come. She's a single mother, but she raised us very well. Oh yeah, Swami said he taught me how to cook. It's edible. முதலில் சுவாமி உங்களுக்கு கோடான கோடி நன்றிகள். என்னுடைய மகனை நான் இப்படி இந்த அளவில் நேரில் பார்ப்பேன்னு கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கவே இல்லை. என்னுடைய வாழ்க்கை கதையை கூறினால் இன்றைக்கு காணாது. நான் நிறைய நாட்கள் வேணும். சுவாமி கூட பல தடவை சொல்லியிருப்பார் என்னை புத்தகமாக எழுத சொல்லி. என்ன நடந்ததுன்றா, என்னுடைய மகன் தண்ணியே தனக்கு தெரியாமல் இருந்தார். அப்போ நான் கண்ண தடவை அவரை பார்த்தேன். அவரில் நாட்டையோட பாவனை எல்லாம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சுது. அப்போ அவரை மகனை பார்த்து கேட்டேன், ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் டாக்டர்கிட்ட காட்டுவோம்னு சொல்லி. அவர் சொன்னார், நான் வரவில்லை மாட்டேன், எனக்கு ஒன்றும் இல்லை என்று சொன்னார். அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னு தெரியாமல் நடுவு அழுது கொண்டே இருப்பேன் வீட்டில். அப்போ என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுகள் சொன்னார்கள், நீங்கள் மகனை வெளியில் அனுப்புங்க, அப்போத்தான் அவர் வெளியில் தங்குவதற்கு இடம் இல்லை என்றால் உங்கள்கிட்ட திரும்ப வருவார், அப்போ நீங்கள் கூட்டிக் கொண்டு போகலாம் ட்ரீட்மெண்ட் செய்ய என்று சொல்லி. அப்போ நான் சரியான கஷ்டமாக இருந்தவரை வெளியில் அனுப்புவதற்கு. அப்போ நான் என்ன செய்வோம்னு யோசித்து பார்த்தேன். அது ஃப்ரெண்ட்ஸுகள் சொன்னது சரியாக இருந்துச்சு. அப்போ நான் என்னைய கஷ்டப்பட்டு
மகனுக்கு சொன்னேன், நீ என்னோட இருக்கிறதா என்றால் ட்ரீட்மெண்ட் செய்யவா அல்லது என்னோட இருக்க வேண்டாம் என்று சொன்னேன். அப்போ அவர் உடனே சொன்னார், அம்மா சரி நான் வெளியில் போகிறேன் என்று சொல்லி உடுப்புகளெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வெளியிலே போகும்போது வாசலில் நின்று சொன்னார், அம்மா நீங்கள் இவ்வளவு காலமும் என்னை பார்த்ததற்கு நன்றி, நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி தேவை என்று சொன்னால் என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள், நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் என்று சொல்லி போட்டு திரும்பவும் நன்றி என்று சொல்லிட்டு போயிட்டு வரேன்ட்டு போயிட்டார். நான் சரியா கவலைப்பட்டு அழுது கொண்டே இருந்தேன். இப்படி அழுது கொண்டு இருக்கும் போதுதான் திடீரென்று ஒரு சுவிசில் இருக்கிற எனக்கு ஒரு தெரிந்த ஒரு அக்கா ஃபோன் பண்ணினா எனக்கு. அப்போ நான் எடுத்து என்னால் கதைக்க முடியவில்லை, மகனின் பிரச்சனையை சொல்லி அழுவேன். அப்போ அவ சொன்னா, இப்படி சரவணோட சுவாமி என்று லண்டனில் இருக்கிறாராம், அவரை இருக்க போய் பாரம்மான்னு சொல்லி. அப்போ நான் சொன்னேன், நானும் கனகாலமாக லண்டனில் இருக்கிறேன், எனக்கு அப்படி நான் பேர் ஒன்றும் அறியவும் இல்லை, தெரியாது எனக்கு எங்கே இருக்கிறார் என்று சொல்லி கேட்டேன். அப்போ அவ சொன்னா, தனக்கும் அங்கே இடங்கள் ஒன்றும் தெரியாது, என்னுடைய தெரிஞ்சவர்கள் போகிறார்கள், ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் லிங்க் கொண்டு இருக்குது, நான் அதை அனுப்பி விடுகிறேன், இந்த பேரம்மாண்டு. அப்போ நான் அதை பார்த்து தான் இங்கே ஃபோன் தொடர்பில் கதைச்சு இங்கே வந்தேன். இங்கே வந்து சுவாமியிடம் போன போது சுவாமியுடனும் சொன்னார், உங்களுடைய மகன் இப்போ தண்ணியே தனக்கு தெரியாமல் இருக்கிறார், நான் எல்லாம் பார்த்து கொள்ளுவேன், நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சொன்னார். அப்போ நான் சுவாமிக்கு சொன்னேன், சரியான கஷ்டமாயிருக்கு சுவாமி, நான் தான் மகனை வெளியில வீட்டை விட்டு போக சொல்லி சொன்னது, அது எனக்கு சரியான கவலையாக இருக்கிறது என்று சொல்லி. அப்போ சுவாமி சொன்னார், நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள், அவர் இப்போ வெளியில் நீங்கள் அனுப்பினால் தான் அவர் இப்போ உயிரோடு இருக்கிறார், இல்லை என்று சொன்னால் அவர் இப்போ உயிரோடு இருந்திருக்க மாட்டார் என்று சுவாமி சொன்னார். அந்த சுவாமி அந்த சொன்னதன் கேட்டதன் பிறகுதான் எனக்கு அந்த அழகிய நிப்பாட்டின மகன் வெளியிலே அனுப்பியது நல்லது என்று சொல்லி. சுவாமி கோடான கோடி நன்றி 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 சுவாமி, நான் என்னுடைய மகனை இப்படி பார்த்ததற்கு. சுவாமி பிறகு வீட்டுக்கு மகனை வர சொல்லி அவர் வீட்டில் கனகாலமாக சுவாமி வீட்டில் நின்றார் வீட்டிலும். இப்போ அவர் கொஞ்சம் பழைய நிலைமையில வந்து நல்ல ஒரு பழைய ஆள் எப்படி இருந்தாரோ அப்படி வந்தது சுவாமி தான் முழுக்க காரணமுமே. சுவாமி நன்றி சொல்ல முடியவே இல்லை, கோடான கோடி நன்றி சுவாமி. என்னோட இன்னும் நிறைய எனக்கு அனுபவங்கள் இருக்கிறது, என்னால் நிறைய சொல்ல முடியவில்லை. இப்போ இதுதான் முக்கியமா, என்னுடைய மகனை சுவாமி நல்ல மாதிரி தந்ததற்கு மீண்டும் மீண்டும் நன்றி சுவாமி. You must really appreciate this family, mother and child, because they have courage, the courage to share the reality. This is an expression of gratitude, because most of us have some wonderful experiences in our life, but we are so selfish because we have an ego, and we are always, this ego deceives us. Most often we say it's very private, it's very personal, I don't want to share. There's nothing like that, because in your sharing, 1,000,000 lives can transform, like this boy did. He has so much courage that he came out and told that, yes, I made a mistake, but my Guru saved me. With this courage, he can achieve anything in life now. With Babaji's grace and guidance, he can achieve anything in life now. Thank you so much. They always urge devotees to come out and share. Like this, there are thousands of families whose lives have transformed
complete reformation in lives, which I have been privy to, but they don't come and share. This will help other devotees, because there are so many people who are suffering like this. Even if you go and speak to that person, give Babaji's picture, give some vibhuti and say, keep this with you. If that person just sees Babaji's picture, the transformation will begin there. Thank you so much once again. May I call upon Mr. Prabhakaran from Switzerland to come and share. ஓம் சரணபவா, ஓம் சரணபவா, ஓம் சரணபவா. எல்லாம் வல்ல எங்கள் குருநாதன் சத்குரு அவர்களின் பாதார விந்தங்களுக்கு கூடான கோடி நமஸ்காரம். ஏனென்றால் இப்படி ஒரு மகா கும்பாபிஷேகத்தை எங்கள் எல்லோருக்கும் அருளி, இந்த ஜென்மத்தில் நாங்கள் எத்தனையோ போகர் மகரிஷி வாழ்ந்திருப்பார்கள், அதைவிட எத்தனையோ கோடான கோடி ரிஷிகள் முனிவர்கள் எல்லாம் இருந்திருப்பார்கள். ஆனால் இன்று நேற்று நடந்தது அது ஒரு வரலாறாக இருக்கலாம், ஆனால் இன்று நடப்பதுதான் நிஜம். இந்த நிஜத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் எல்லோரும் எங்கள் தாய் தகப்பன் செய்த புண்ணியத்தில் தான் நாங்கள் இப்படி இருக்கின்றோம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அதுதான் உண்மை, அதுதான் வாஸ்தவம். சுவாமி அவர்கள் எவ்வளவோ சொல்லி இருக்கின்றார். அந்த நிலைமையில் நாங்கள் என்னுடைய அனுபவத்தை நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால், சுவாமிகள் முதல் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முதல் இருக்கும் நினைக்கின்றேன். சுவிட்சர்லாந்தில் ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லி சொன்னார்கள். சரி, நான் ஓம் என்று சொல்வதற்கு எனக்கு மனம் இல்லை. ஏனென்றால் நானும் ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன்தான். ஏன்னா நான் ஒரு குருவை கும்பிட்டு கொண்டு இருக்கின்றேன். அப்போ ஒரு குருவை விட்டு இன்னொரு குருவை நான் கூப்பிடுவதற்கு எனக்கு மனம் இயலாமல் அங்கலைச்சு பதட்டப்பட்டு கொண்டே இருந்தது. சரி என்று சொல்லி சுவாமியெல்லாம் வீட்டை வந்த பிறகு பஜனையெல்லாம் வச்சு அந்த வரும்பொழுதே எங்களுக்கு குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் கண்ணீர் மல்லி ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றது. அப்போ வீட்டு வந்தார். வந்தும் பொழுது நாங்கள் இருவரும் கேட்டோம், என்ன சுவாமி நாங்கள் இப்படி கும்பிட்றோம், வேற ஒரு சுவாமி எங்களுக்கு மனமில்லை என்று அவர் சொன்னார், நீ அங்கு என்ன கேட்ட, நீ வீட்டை வர வேணுமெண்டல்லோ, பாத்தியா உன்னிட்ட வந்துட்டேன். அப்போ நான் கேட்டது வேறொரு குருவிடம், ஆனால் பதில் கிடைத்து வீட்டுக்கு வந்தது இன்னொரு குருவிடம். அப்போ இதுதான் நாங்கள் எல்லோரையும் நாங்கள் வித்தியாசமாக பார்க்கின்றோம். அவர் வேறு இவர் வேறு, எல்லா ஆன்மாக்களை பார்க்க சொல்லி அன்று எனக்கு மனக்கண்ணை திறந்து வைத்தது எனது ஆத்ம ஞான குருவா இவர். அன்றிலிருந்து நான் தெளிவாகி விட்டேன். யாரையும் அவர் வேறு இவர் வேறு, அறிவு கண்ணை திறக்கிறது எல்லாருமே எங்களுக்கு குரு தான். அது நீங்களா கூட இருக்கலாம், இதில் எத்தனையோ பேர் இருக்கின்றீங்க. ஒரு உதவியை செய்வார், அது கூட உங்களுக்கு ஒரு இதாகத்தான் இருக்கும். அதான் சொல்லுவார்கள், நீங்கள் எல்லோரையும் மதித்து மனப்பூர்வமாக உங்கள் இதயத்திலாம் கடவுள் இருக்கின்றது. சில சந்தர்ப்பங்களிலே சில அறியாதவர்கள் சொல்லுவார்கள், சுவாமியை இது சுவாமி தான் கடவுள், தான் தான் கடவுள் என்று சொல்லிக்கொண்டு, சுவாமி என்றைக்குமே தன்னை கடவுள் என்று இதுவரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டதில்லை. சொல்றவர்கள் அதை ஒரு என்ன சொல்றது, மார்க்கெட்டிங் பண்றதுக்காண்டி அவர் சொல்றார்கள். அவர்களுடைய மனநிலையில் அது குருவை கடவுளா அவர்கள் நினைத்து அவர்கள் சொல்லி பரப்புவார்கள். ஆனால் அவர் தன்னை என்றைக்குமே தன்னை குரு என்று சொன்னது குரு என்று தான் சொல்லி இருக்கின்றாரே தவிர கடவுள் என்று சொல்லவில்லை. நாங்கள் தான் அவரை குருவா நினைத்து நாங்கள் கடவுளை கேட்கிறது வரங்களை அவர் மூலம் எங்களுக்கு தருகின்றார். அதான் சொல்வார், குரு என்பது இருட்டறையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்றால் அவர் எங்களுக்கு ஒரு சாவியை தருகின்றார். அந்த சாவியை நாங்கள்லாம் இருட்டறையிலிருந்து திறந்து வெளியே போக வேண்டும். அவர் தருவது சாவியை மட்டும்தான் எங்கள் கையில். மிச்சம் எங்களுடைய ஆன்மாக்கள் எங்களுடைய மனதை சுத்தப்படுத்தினால்தான் நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்கள் போகலாம். அது சுவாமி அவர்கள் எனக்கு படிப்பித்திருக்கின்றார். அதே போல நீங்கள் எல்லோரும் இன்று பார்த்தீங்கள் என்றால் எல்லோரும் மிகவும் புண்ணியம் செய்த ஆத்மாக்கள். ஆனால் நீங்கள் இந்த படியில் இருந்து அடுத்த படி போக வேண்டும் என்றால் தயவு செய்து இந்த யோக நிலையை நீங்கள்
கட்டாயம் எல்லோரும் உணர வேண்டும். இந்த யோக நிலையில் நீங்கள் இருந்தால்தான் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நாங்கள் அதை கூட்டி செல்லலாம். இன்றைக்கு எத்தனையோ இளைஞர்கள் இங்கு கூடியிருந்து சேவை செய்கின்றார்கள். அதில் பார்க்கும் பொழுது மனம் எவ்வளவோ சந்தோஷம் அடைகின்றது. இப்படி ஒரு சேவை தான் இந்த மாட்டுக்கும் எங்கள் மக்களுக்கும் கட்டாயம் தேவை. இப்படி ஒரு குரு கிடைத்ததற்கு எல்லோரும் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன். தயவு செய்து வேற அதாவது சொல்வார்கள், சிலாக்கள் சொல்லுவார்கள் மூட நம்பிக்கை என்பார். ஆனால் மூட நம்பிக்கை என்றால் பகுத்தறிவுவாதிகள் என்று சில பேர் சொல்லிக்கொண்டு தெரிவார்கள். அந்த பகுத்தறிவாதிகளுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது ஒன்றுதான், பகுத்து அறிய வேண்டும். நீங்கள் எல்லாத்தையும் பகுத்தறிய வேண்டும். ஒரு அணுவையும் நீங்கள் பகுத்தறிந்தால்தான் ஆன்மீகம். ஆன்மீகம் என்பது பகுத்தறிவின் அதி உச்சக்கட்டம் என்றுதான் நான் நினைக்கின்றேன். அப்படித்தான் நீங்கள் எல்லோரையும் அணுவா நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் ஆராய்ந்து கொண்டு போனால் சுவாமி யாரு, சுவாமி ஏன் சொல்லுகிறார் என்ற சூட்சுமம் உங்களுக்கு விளங்கும். சில வேளை எனக்கே விளங்காது. ஏனென்றால் இப்ப 3 வருஷமா நான் சுவாமியிடம் இருந்து வரவில்லை என்று நினைக்கின்றேன். போன கும்பாபிஷேகத்துக்கு இங்கு வந்த நான் இன்றுதான் எனக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. இந்த 3 வருஷம் என்னை ஒரு செதுக்கி இருக்கின்றாரா அல்லது என்னை ஆராய்ந்து இருக்கின்றார் எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனா மானசீகமாக நான் எங்கு என்ன நினைக்கின்றனோ அது அவருக்கு தெரியும். அவர் மூலமே எனக்கு அது விடை வந்து கொண்டே இருக்கின்றோம். இப்போ எனக்கு ஒரு ஆப்ரேட் பண்ணினது இந்த முழங்காலில் ஒரு 4 வருஷமாக புரோட்டஸ்கோ, அதாவது பொய்யான இதுதான் வைத்து இருக்கின்றார்கள். அது வைத்தபடியால் இடப்பக்கத்தில் எனக்கு ஒரு வலி ஒன்று ஏற்பட்டு விட்டது நின்று வேலை செய்வதனால். அப்போ கேட்பேன் சுவாமிகிட்ட, என்னை மனைவி அடிக்கடி வந்து போவோம். அப்போ நான் கேட்பேன், போய் கேட்டுடுவேன் என்ன நோய் வருது என்னென்று. அவர் சொல்லுவார் அது பிரிவாக கொண்டுமில்லை, இங்கே வர சொல்ல ஒரு இடி ஒன்று விட்டால் எல்லாம் மாறிடும். உண்மையிலே சுவாமிகிட்ட வந்திருந்தால் உடனே போயிருக்கும். ஆனால் எனக்கு என்னவோ தெரியவில்லை, என்னுடைய கர்மா நானா கரைக்க வேண்டும். இந்த கர்மா என்பது நிச்சயம் இருக்கு, எனக்கே தெரியாது. ஆனால் நான் இதை நினைச்சு பார்க்கவில்லை. ஆனால் இது ஒரு இதில் இந்த வருத்தம் முடிஞ்சாதான் நான் சுவாமிகிட்ட வருவேன் என்று இருந்தேன். அங்கே போய் கடைசியா பாலக்காட்டில் போய் வைத்தியம் எல்லாம் செய்து சுவாமி இந்த மயிலாடு குன்றத்தில் போய் அங்கே போய் கட்டாயம் போகணும் என்று சுவாமி வரவு இருந்தது. என்னுடைய நினைப்பும் அங்கு போய் கொஞ்சம் சுவாமி இல்லாத நேரத்தில் நான் அங்கே போயிட்டேன் ஒரு மனம் வருந்தி இருந்தேன். அப்படி இருக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு தோன்றியது, சரி சுவாமி இல்லாட்டியும் சுவாமியின் இடத்துல போய் இருக்கும் பொழுது பாப்பம் சுவாமியின் அருள் கிடைக்கும் என்று. அப்பதான் எனக்கு போய் ஒரு 6-7 மணி இருக்கும். 7 மணிக்கு பிறகு எல்லாம் பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சு விட்டுட்டு நித்திர கொள்ள போயிட்டேன். ஆனால் எனக்கு நித்திர கொள்ள மனம் இல்லை, என்ன ஏதோ எழுப்பி கொண்டு இருக்கின்றது. பிறந்து அதிகாலை ஒரு 3 மணி போல இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். எழும்பி போய் சுவாமி அந்த மரத்தடியில் போய் தியானம் இருந்து கொஞ்ச நேரம் சுவாமியை நினைத்து கொண்டே இருந்தேன். அப்பொழுது சுவாமி அவர்கள் எனக்கு உண்மையிலே அது மெய்சிலித்தது. மெய்சிலிப்பு என்றால் நீங்கள் சொல்லுவீர்கள், அதாவது எங்களுடைய உடம்பு சூட்சுமமாக வேலை செய்யும் பொழுது சுவாமியின் அருள் அப்படியே எங்களுக்கு நேற்று சொன்னார்கள், அந்த தண்ணி அங்கே ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றது என்றால் அதே போல அப்படியே அருவியா ஓடிக்கொண்டு எங்களுடைய உடல் எல்லாம் செழித்து கொண்டு அப்படியே சுவாமியின் அருள் எனக்கு அங்கு காட்சியாக கிடைக்கின்றது. அதுதான் மானசீகமாக நாங்கள் நினைக்கின்றது. அதான் நாங்கள் எங்களுக்குள்ளேயே மானசீகமாக ஆழ்ந்த தியானத்தில் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் நாங்கள் சுவாமியை ஒரு சிந்தனையில் நாங்கள் நிறுத்தி கொண்டு சுவாமியை நினைத்தோம் என்றால் உங்களுக்கு நிச்சயம் காட்சியும் கிடைக்கும். உங்களுடைய ஆன்மா சுத்திகரித்து கடவுள் தன்மையை நாங்கள் அடைய முடியும். அப்ப கடவுளுக்கும் உங்களுக்கும் நீங்கள் சும்மா இருந்து கேட்கிற நினைத்தாலே அது அவர் மூலம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதுவரைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கு. நான் எதுவுமே அவரிடம் நேரடியாக போய் கேட்டதில்லை, சுவாமி எனக்கு இது தாருங்கள் அது தாருங்கள் என்று. ஆனால் நடக்க வேண்டியதெல்லாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவர் செய்து கொண்டே இருக்கின்றார். 1-2 சொல்ல முடியாது, எவ்வளவோ செய்து இருக்கின்றார். அதற்கு நான் என்னுடைய உதாரணத்துக்கு என்னுடைய மகள் போன முறை வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அவவே சுவாமி அந்த திருமணம் செய்து வைத்ததிலிருந்து அவருக்கு பிள்ளை பேரை கொடுத்தது மட்டுமில்லை, அவர்களுடைய குடும்பம் இருவரும் சந்தோஷமாக இன்றைக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது காரணமே சுவாமி அவர்களுடைய அருளும் ஆசையும் தான். இதை நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் நாங்கள் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யும் பொழுது எங்களுடைய சந்ததியை சுவாமி அவர்கள் விருத்தி அடைத்து வைக்கின்றார். அதுக்கு தான் நான் உங்களை சொல்லுகிறேன். எங்களுடைய அம்மா அப்பா செய்த புண்ணியம் நாங்கள் இப்படி இருக்கின்றோம், நாங்கள் செய்த புண்ணியம் எங்களுடைய பிள்ளைகள் எங்களுடைய வாரிசுகள் நிச்சயம் இருக்கும். அதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம்.
இன்று கூட நான் வரும்பொழுது போன முறை மனைவி வந்து சுவாமிகிட்ட கேட்டா, சுவாமி என்ன மகன் இப்படி இருக்கிறார், அவருக்கு ஒரு வரம் ஒன்று வேணும், என்ன செய்வது? சரி நீ போ, நான் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லி ஒரு 48 நாள் நீ ஒரு தன்னுடைய அந்த அவருடைய ஜாதகத்தை தன்னுடைய படத்தடியில் வைத்து நீ மன்றாடு, பூஜை செய்கின்று. ஆனால் நாங்கள் வைத்து போட்டு சும்மா இருக்கக்கூடாது. அதுதான் நாங்கள் செய்கிற பிழையான இது. சுவாமி அவர்கள் சொன்னால் அதை நாங்கள் செய்ய வேணும். அதை வைத்து 40 நாள் நாங்கள் தவம் இருந்து அதை ஒவ்வொரு நாளும் பாராயணம் பண்ணி சுவாமியை நினைத்து வருந்தி அதை சுவாமியை நினைத்து வரம் வேண்டி நாங்கள் செய்யும் பொழுது அதற்குடைய பலன் கிடைக்கும். அதாவது 48 நாளுக்கு பிறகு அவருக்கு ஒரு பயங்கரமான என்ன சொல்றது, ஒரு வயிற்றுல ஒரு வைரஸ் மாதிரி, வைரஸ் காய்ச்சல் எல்லாருக்கும் பிறகு அப்படி வந்து அவருடைய இருந்து அவர் விழுந்துட்டார் கீழே. விழுந்தார், பெரிய ஒரு 28 வயது, உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கின்ற மகன். அவரை ஏழாம அப்படியே படத்துல விழுந்து கிடந்து அப்படியே நான் போய் தூக்குறேன், தூக்கி வச்சு அப்படியே இரவு 1 மணி இருக்கும் நினைக்கிறேன், விழுந்து போய் இப்படி கிடக்குற, அப்படி அடிபட்டுட்டார். என்ன நடந்தேன்னு எனக்கு தெரியாது. அப்பதான் நிச்சயம் அவருடைய கர்மா அன்றைக்கு கரைகின்றது என்று. அதான் எது ஒரு துன்பம் ஒன்று வந்தால் அது கரைகின்றது நாங்கள் நினைக்க வேண்டும். அதே போலதான் இப்ப நடந்த சில அசம்பாவிதங்கள் நடக்கின்றது. அதுக்கும் அவர்களுடைய கர்மா கரைகின்றது என்று நினைக்கின்றேன். இங்கிருந்து சுத்தப்படுத்தி நல்லொரு புண்ணிய ஆத்மாக்களும் புண்ணிய ஸ்தலமாக இது வருவதற்குத்தான் இந்த ஒவ்வொரு செயலும் நடக்கின்றது. எனது கண்ணுக்கு தெரிகின்றது. நிச்சயமாக இந்த ஆலயம் உலகத்தில் பிரசித்தி பெற்று விளங்கும். அது எனக்கு 100% நம்பிக்கை என்று இருக்கின்றது. அதனால் நீங்கள் எல்லோருமே இதை நீங்கள் உங்களுடைய ஆலயம், அதாவது ஆன்மீகம் என்பது வேறெங்கும் பார்க்கத்து உங்களுடைய இது என்னுடையது என்று நீங்கள் எப்படி பொறுப்புணர்வோடு இருக்கின்றீர்களோ அப்படி இருந்தால்தான் இன்றைய இந்த வளர்ச்சி இப்படி வந்திருக்கின்றது. மென்மேலும் இது வளர வேண்டும். இதே மாதிரி சுவாமி அவர்களுடைய அன்பையும் அருளையும் நீங்கள் புரிய வேண்டும் என்றால் நீங்களும் அதை உணர்ந்து செயல்பட்டால், அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இன்றைக்கு இந்த 15 மாதங்களில் இப்படி ஒரு திருக்கோயில் அமைந்திருக்கின்றது. அதே போல உங்கள் கோயில்களும் உங்கள் குடும்பங்களும் கோயில்களாக விளங்க வேண்டும். ஒவ்வொருவருடைய மனக்குறை நீங்க வேண்டும் என்று கேட்டு மன்றாடி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Mr. Kaushik, please. Namaste ji. I had a massive stroke. I can't read or write. I was completely gone. But the person who actually I had a massive stroke, and I couldn't speak. I was completely gone for 3 days. Could not completely gone. The consultants say it is not worth giving you anything at all. Best you go, you die. But for 3 days, Swamiji knew that I was going through a difficult period of life, and he said, "Don't worry, I will come back fully." And for 3 days, the Swamiji, the consultant said, "Don't do anything about it. Something will come back eventually later on." And Swamiji said, "Thank you for your help. Helped me quite a lot to come out, I'd say. And my speech has come back shortly. My speech is much better before. And after that, I went to Bangalore, and I came across with the Guru Raj and his friend helped me out with everything else, and came to see Swamiji, and he said, "Listen, what's the problem with you? You should be able to read. You should have everything should come back shortly." And there we are. Swamiji is here, help me out, and should be get back to work again. Thank you very much indeed. His speech itself is a testimony to that, because his speech was slow, slurred, and stammered, right? Yes. And every time I met him, it was better and better. And now it's 100%. Yeah. It's so amazing. Thank you for your sharing. May I request Mr. Navneethan to please come and share. I'm sorry, fellow devotees, today the love is overflowing. Everybody wants to share.
So please bear with us. Enjoy this evening. Sharavana. I wanted to meet Swami in 2016. Unfortunately, Swami couldn't come to this country. Then we met up, my family, with Devaki Kandasami's house. And there we had a small problem with my son's hip. So we wanted to know what's happening like. So Shama, my wife, was talking to Swami, and Swami looked at him and said, "Does he have any problem with the left leg?" He said, "Yeah, that's why we came to see you, Swami." I look up. He said, "Apapam." When he said Pakran, that means Pakran. Don't be doubt about it. Right, that's it. So we went back and we made an appointment with him to have private darshan. Now Shama prepared quite a lot of questions. But my mind was something else. So we went to Swami, and Shama was asking question after question, and Swami was tired. I said, "Shama, stop it. It's enough." And then Swami looked at me and, "What is your request?" So I said, "Swami, I come from Kankesundrai, in Jaffna, tip of the Jaffna, between India and Sri Lanka on the border. At the moment, there's a temple, we have a Murugan temple, and it was destroyed by the army. But unfortunately, we can't do anything at all because it has got high security zone. So Swami, when is Murugan is going back? That's my question. He said to me, "Year 2020 will be all right. Year 2018 gone, 19 gone, 20 started, I started my doubt. What's going on here?" And Swami and told me, "Army have moved out from that area." So we made another appointment with Swami. And Swami said to me, "He is in jungle and this temple is in jungle," he said. "We will do together, and because my father and another family have built up this house. But we didn't know where the statues are, idol. But the army actually, whatever reason, except everything, except this Murugan statue, they took it and Mautrum Kansehami Hoil, if anybody knows the area, they placed it there. So we started to build the thing. We wanted to build it. Unfortunately, COVID drove in. Same thing happened here. During the period, this temple was engulfed by fire. When all finished, we started to build. All the families, surrounding friends, neighbors, all built the house. Big temple, not a small temple. Like 26th of January, we had our Kumbhavishar. Unfortunately, because of my family commitment, I couldn't go. I was so saddened by it. I couldn't go at all. So I committed myself to this temple instead of that. I was waiting for till today, to tell the story, because I want to see this temple built up nicely. Swami, thank you very much for this thing. And the other thing is, on the other day, Swami said to us, he's leaving, taking English with him. Right? That's the only thing he's leaving. No, Swami, you are not only taking English, and our hearts also you are taking with us. And you are leaving your heart to us. Thank you, Swami. Thank you. You spoke like butter. Navanithan means butter. Thank you so much. May I request Sindhujan please to come and share? Om Sharavana Bhava, Om Sharavana Bhava, Om Sharavana Bhava. தமிழே பேசுகிறேன். எனக்கு சுவாமி ஸ்பீச்லாம் கொடுக்க சொல்லியிருக்கிற முந்தைய நான்
அந்த கரேஜ் இப்போ தான் விதுவனை பார்த்துட்டா இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கரேஜ் வந்துரு பார்த்தா என்னண்டா சுவாமியோட நான் ஒரு 13 வருஷம் 14 வருஷம் அவரை அப்போ மீட் பண்ணி அவ கூட அப்படியே இருக்கிறேன். சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு சுவாமிக்கு மேலே ரொம்ப பக்தி, ரொம்ப கோவிலுக்கு வருவேன், சுவாமியை கும்பிடுவேன். ஆனால் அம்மா அப்பா அந்த பேச்சு சுவாமியோட பேச்சு மட்டும் கேட்க மாட்டேன். கோவிலுக்கு வந்துட்டு கும்பிட்டு அப்படியே வெளியே போயிடுவேன். இந்த சின்ன வயசுலேருந்து நான் நல்லா குழப்பிடி நான் பிள்ளைங்களோடையெல்லாம் நல்லா ஊரை சுற்றி வீட்டை வர மாட்டேன். இப்படி தெரிந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் இப்படி போய் இப்போ அம்மா அப்பா நல்லா எல்லா நாளும் அழுறவ இப்போ உடனே கொஞ்சம் இப்போ நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் சின்ன வயசுலேருந்து. இப்போ சுவாமிகிட்ட நான் வரைக்கல கொஞ்சம் முன்னெல்லாம் வரைக்கல சுவாமிகிட்ட இப்போ சுவாமிகிட்ட ஒரு வரம் கேட்டா இல்லாட்டிக்கு தொழில் சம்பந்தமோ என்னென்றாலும் சுவாமிகிட்ட கேட்கணும். அவர்கிட்ட தர்ஷனம் போய் கழிச்சா அவர் சொல்லிடு என்னால் உன்னோட கனெக்ட் பண்ண முடியாதுடா, அப்படி ஒரு தடை இருக்கும். ஏன்னா அவருக்கு நான் குழப்படி நான் ட்ரிங்க்ஸ் பார்க்கணும் இப்படி செஞ்சு அந்த கனெக்ஷன் இல்லை. அப்போ சுவாமியை சொல்லியிருக்கேன்கிட்ட என்னால் உன்னோட கனெக்ட் பண்ண முடியாமல் இருக்கடா அப்படி பண்ணிட்டு போய்கொண்டு இருக்கும். இப்போ ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முதல் தான் எனக்கு கொஞ்சம் சுவாமியை கொஞ்சம் ஞானம் கொடுத்தவர். அப்போ கொஞ்சம் திரும்பி தொடங்கினா அப்போ கொஞ்சம் கட்ட பழக்கங்கள்லாம் விட்டு சுவாமி ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினவர் சாரி நான் ரொம்ப சுவாமியை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினான். அவர் என்னை திருத்துறதுக்காண்டி ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துவார். இப்போ ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முதல் தான் 3 வருஷம் தான் இப்போ கொஞ்சம் திருந்தி நல்லா சுவாமியோட கொஞ்சம் டிவோஷனாக சேவை செஞ்சு கொண்டு இப்படி மாறினது. நான் என்னென்றா ஒன்று ரெக்ரெட் என்கிட்ட இருக்குது. அடிக்கடி நான் யோசிப்பேன், இந்த 3 வருஷத்துல சுவாமியோட பேச்சை கேட்டு வாழ்றேன், கணக்க மாற்றம் நல்ல நல்ல அனுபவங்கள்லாம் சுவாமி எக்கச்சக்கமாக காட்டியிருக்கேன். அப்போ நான் என்னட்ட அடிக்கடி கேட்குறேன், அப்போ ஏன்டா நான் இவ்வளோ வருஷம் நான் சுவாமியோட பேச்சு கேட்காம இருந்து தப்பாக வாழ்ந்தான். அதை அடிக்கடி நம்ம யோசிச்சு கொண்டே இருப்பேன். சுவாமி சொல்லுது, பழசெல்லாம் பற்றி யோசிக்காத, நீ இப்பயும் ஃபியூச்சரை பற்றி மட்டும் யோசிச்சுன்னு சொல்லிடுறப்ப அப்படி ஒரு ஆறுதல் சொல்லுவேன். நான் மெயினாக நான் யங் ஜெனரேஷன் ஆக்களுக்கு தான் இதை எய்ம் பண்ணுறேன். இப்போ எங்கே எஸ்பெஷலி இந்த யூகேல வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு திருந்தானே எல்லாருமே பார்ட்டி அப்படி போகும். அப்போ சுவாமி உங்களை ஒரு விதமாக வாழணும்னு அப்படி சொன்ன எப்படி சொல்றது, ஒரு தெய்வீகமான வழியில் தான் வாழணும்னு உங்கள்கிட்ட கூறினா அதை மேக்சிமம் இங்கே கடைப்பிடிச்சு அப்படி வாழுங்க. என்னென்னா அதுக்கான காரணம் இருக்கு. அவர் சுவாமி சொன்ன மாதிரி அப்போ என்கிட்ட சொல்கிறேன் என்னால் கனெக்ட் பண்ண முடியாதுண்டு. ஆனால் அந்த 3 இப்போ சொல்கிறேன் என்கிட்ட நல்லா கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்படின்ட்டு நல்ல தர்ஷனம் எல்லாம் கொடுத்து கொண்டு இருப்பேன் சுவாமி. எனக்கு கணக்கு உங்கள் டைம் இருக்கவே பேசுவேன் நான் சொல்லணும் சின்ன சொல்கிறேன். சுவாமியாக தான் இப்போ திருந்தி வாழ்கிறேன். நான் அம்மா அப்பா இப்போ சந்தோஷப்படுறேன். இது ஃபனி திங் என்னென்னா, நான் அம்மா அப்பாட்ட கணக்கு பே பண்ணி சொல்லுவேன், நல்ல அருமையான பிள்ளை பெற்றுக்கிறீங்க இப்படின்ட்டு. அவைக்கு தான் தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம். உண்மையாகவே சொல்ல அவைய ரொம்ப தள்ளுவின. I love you, Swami. I'm sure enough.
ஓம் சரவணபவா. நான் சுவாமியை முதல் தரம் நினைக்கிறேன், எனக்கு அப்போ 14 வயசு இருக்கும். கண்ட நான் சுவிஸுக்கு வந்தவர் சுவாமி. உண்மையாக எனக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியாது. நான் கதைக்கணும், எல்லாரையும் பார்த்து கதைக்கணும்ட்டு எனக்கும் மனசில் தோன்று வந்து சொல்லணும்ட்டு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலோண்டும் என்னை மன்னிச்சுக்கொள்ளுங்க. அப்புறம் அழுதாலும் என்னை மன்னிச்சுக்கொள்ளுவோம். அப்போ அம்மாவோடையும் தம்பியோடையும் முதல் தடவை போனாங்க. அப்போ அம்மாவுக்கு அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்த வீட்டை, நான் எங்களோட அப்பா கொஞ்சம் ட்ரிங்க்ஸ் எடுக்கிறவர். அப்போ அம்மா கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட அதுக்குள்ள இருந்து இப்போ 2015ஆம் ஆண்டு திரும்ப வந்த ஷிரடி சாய்பாபா கோயில் இருக்கு ஸ்விஸ்ல. அப்போ அங்கே நாங்கள் போகிறோம். நாங்கள் அம்மா கும்பிட்றவா, நான் சின்னதில் இருக்கே கும்பிட்றவா. அப்போ அங்கே போய்க்க சுவாமி சொன்னார், உனக்கு அம்மாவுக்கு சொன்னார், உனக்கு அடுத்த கிழமை ஒரு பிரசாதம் கிடைக்கும்ண்டு. அப்போ அம்மா என்ன பிரசாதம் விட்டுட்டு ஒரு கிழமை சரியா ஒரு கிழமை முடிய எங்களோட போஸ்ட் பர்டிகுலர் டிவோர்ஸ் பேப்பர் இருக்கு. என் அப்பா வந்து அப்ளை பண்ணினவர் எங்களுக்கு சொல்லாம. அப்போ அம்மா பார்த்து அதை பயந்துட்டா. அப்போ என்ன கேட்டவா அப்படி விடுறதா இருக்கிறதான்னு எனக்கு வயசு. அப்போ நான் அவாக்கு சொன்னா, நீ உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய்யுங்க. இப்போ இப்படி இருந்து கஷ்டப்படுறது இதா, இல்லாட்டி நீங்க வந்து மன நிம்மதியோட இருக்க ஆசைப்படுறீங்களாண்டு. அப்போ அவ கொஞ்ச நாளையில அப்புறம் அவ டிவோர்ஸ் பேப்பரை சைன் பண்ணிட்டு அனுப்பிட்டான். அப்போ அந்த ஸ்ரீ சாய்பாபா கோயிலுக்கு வரைக்கும் அப்போதான் புதுசாக திறந்தவன். அப்போ சுவாமி சொன்னார், எனக்கு நீ இந்த கோயிலுக்கு நிறைய சேவை செய்யணுமெண்டு. எனக்கு அப்போ 14 வயசு. அப்போ நான் நினச்சேன், என்ன சேவை செய்யறது இந்த 14 வயசுல நான் தனியாக அங்கே போய் நின்று என்ன செய்கிறேன்ட்டு. ஒரு மந்த் முடிஞ்ச பிறகு அந்த கோயில் திறந்து முடிஞ்ச பிறகு பஜனை பாட தொடங்கிட்டேன். நாங்கள் கொண்டு போயிட்டு நான் சங்கீதம் படிச்சேன்னா பிறகு பஜனை பாட தொடங்கிட்டேன். நாங்கள் இன்று மட்டும் அங்கே பாடுறேன், சேவை செய்கிறேன், எல்லாம் முடிஞ்ச மட்டும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் நான். ரொம்ப அந்த ஆன்மீகத்துல வளர்றதுக்கு நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வரணும். நாங்க ஆக்கள்கிட்ட பேச்சு வாங்கி ஆக்கள் எங்களுக்கு மனசெல்லாம் ஹர்ட் பண்ணி தான் நாங்க வளருவோம் அந்த ஆன்மீகத்துல. அப்படிதான் நான் கஷ்டப்பட்டு ஆன்மீகத்துல வளர்ந்து இன்றைக்கு இவ்வளவு பேர் முன்னாள் நின்று கதைப்ப நேக்க வேலை. ஏன்னா நான் லண்டன் வந்து ஒருத்தரோடையுமே கதைக்க மாட்டேன். எந்த பாட்டில் சாமியை கும்பிட்டு நான் திரும்ப போயிடுவேன். என்ன சொல்றாருன்னா, நாங்க ஆன்மீகத்துல வளர்க்க எங்களை நம்பிக்கையை விடக்கூடாது. எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் எவ்வளவு துன்பப்படுத்தினாலும் மக்களை நாங்க சுவாமி எவ்வளவு இறுக்கி பிடிக்கிறோமோ அவ்வளவு உயரத்துக்கு எங்களை கொண்டு விடுவேன் நிச்சயமா. 2022 நான் கொஞ்சம் 6 மாசம் கொஞ்சம் மனமெல்லாம் தளர்ந்து நான் கொஞ்சம் வேற மைண்ட் செட்ல போய் கொண்டிருந்தேன். 6 மாசம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஏன்னா எனக்கு நான் உணர்ந்து கொண்டே அதெல்லாம் நடந்தது. ஏன்னா விளங்கினது என் ஆத்மா எல்லாம் எங்கேயோ நிக்குது, நான் எங்கேயோ வாழ்க்கையில நிக்கிறேன். அது பிறகுதான் ஒரு ஆகஸ்ட் நான் 2 வருஷம் தனியாகவும் இருந்தேன். நான் வீட்டை இருக்கையில நான் மூவ் அவுட் பண்ணி தனியா இருந்தேன். நான் அதில் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி நான் அந்த தனியா இருந்து என்ன எல்லாம் உங்களுக்கு சட்டப்படி இருக்கு அப்படி இப்படி நிறைய பிரச்சனை. அப்புறம் அது பிறகுதான் இப்போ திரும்ப அம்மாவோட இருக்கிறேன். அப்போ அம்மா சொன்னவா, போன வருஷம் ஆகஸ்ட் சொன்னவா, நீங்க ஒரு சுவாமிகிட்ட போயிட்டு வாண்டு. இப்போ நான் சுவாமிட்டு வர முதலாவது நான் சுவாமியை கண்டு தரிசனம் எடுக்க சொன்னேன். என்ன ஜீவன் என்ன தேடி வந்துட்டாண்டு என்ன பார்த்து சொன்னார். எனக்கு அப்போதான் ஒரு மைண்ட்ல ஒரு சேஞ்ச் வந்தது. திரும்ப இனித்தான் நான் திரும்ப ரைட் பாதையில போறேன்னு அந்த அந்த சுவாமியின் ஒரு வார்த்தை ஒரு வசனத்தாலேயே அவர் எங்களோட வழியே மாற்ற முடியும், எங்களோட மைண்ட் செட்டையே மாற்ற முடியும். சுவாமி ரொம்ப நன்றி, எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. நான் இன்றைக்கு இங்க உங்களுக்கு முன்னால் நின்று காய்க்கிறதுக்கு நன்றி சுவாமி. வர சுவாமியை கைவிட வேண்டாம், அப்பயும் உங்களையும் கைவிட மாட்டார் சுவாமி. ஓம் சரணம். She's not going back to Switzerland. She's staying in London. Mr. Tivian, please. The last one for today.
Om Sharavana Bhava, Om Sharavana Bhava, Om Sharavana Bhava. How's everyone feeling? I'm sorry to take your time. I know you're tired. I don't know how to top all these speeches, so I'll do my very best to wrap it up quickly. I hope you don't mind me speaking in English, so everyone else who don't belong to the Tamil community understands what I'm trying to say. I want to speak to you about the Guru-disciple relationship, but also the daily battles that a Guru goes through every single day so he can serve you. And I want to start this off. I've always been inspired by the story of Lord Krishna and Arjuna and the battle that they both been through. And if you know, there's a small segment in that story where Lord Krishna is sleeping in his mansion and Duryodhana and Lord Arjuna go to seek Lord Krishna's support for the battle. Duryodhana arrives early and he sees a space ahead. Lord Krishna sleeping on his sofa like this, and there's a small seat near his head. Duryodhana says, oh look, there's a seat there. I'm going to go and sit there. And he goes and sits there right on the top of the seat where Lord Krishna's lying down like this. He's a very prideful man. He is full of ego and pride. And then Arjuna comes along and he sees Lord Krishna and he goes and stands there at his feet like this. And see, there's a beautiful symbolism there, but I'll get to that. Lord Krishna, being the God and the omnipresent, the master that he is, he already knows what's taking place at this point in time. He pretends to be sleeping and he opens his eyes and he sees Arjuna first. And he says, oh Arjuna, you're here. When did you come? And he goes, you know, we're here to seek your support for the battle. But Duryodhana says, no, I came here first, so let me speak. No, Krishna says, no, Duryodhana, he's younger. And I saw him first, so let him speak. But Arjuna says, oh Lord, I only want you to come with me to the fight on the battlefield. All I want is you. Duryodhana was thinking, this guy must be crazy. He's choosing just one man to, you know, ride his chariot. I've got the best army in the world Krishna has given me. I'll take that. So he says, that's fine, you can have Krishna. I'll take the battle, I'll take the 100+ army. And we all know how that war ends in the end. You know, Lord Krishna, the reason I'm saying that is, when you choose God or Guru first, it doesn't matter how many people come in front of you, there's only going to be one result. And we know how that goes. The reason I'm saying that is because to build this temple, the battles that Swami had to fight, it's not easy. You saw tears of joy today, but everyone who's here, who's a committee member, server, everyone, it's not easy. We've seen the penance, just fire, he's just melted himself, as Guru Raj Swami said, he melted himself to make this possible, you know. So Swami, so what I'm saying is there will be many distractions in the world. So you have one choice. Are you going to choose the Guru, your charioteer? Or are you going to choose the Maya, the illusion of this 100-man army or things that come to confuse you? It's your choice. So choose wisely, because you know how it ends. And there are many masters, because this is a center for all faiths. Many masters have come and gone in our time. They're all manifestations of that one God. Jesus Christ, for example, he came here and they crucified him for his mission. Now, there's not a single country in this world where there isn't a church.
like that, there will be a Om Sharavana Bhava Matam in every single country in this world. I guarantee you that. And finally, Buddha as well. Lord Buddha once was walking through a forest with his disciples. This one man came to him, he says, "You're not welcome in this village. You know, you're not welcome and we don't want you here." And he started spewing so much hate at him. So Lord Buddha didn't say anything, he just stood there, equanimous as always. Right, and this is something Swami touched on in his last speech. Good or bad, nothing affects me. He just stood there and he said, "I'm sorry, I need to go, I have another arrangement or another fixture, but I'll come back and you can keep telling me whatever you want to say." Now his disciples are saying, "He's saying so much rubbish to you and you were just standing there smiling. Why?" And he says, "If someone gives me you a gift and you don't accept that gift, who does that gift belong to?" Exactly. That's what Swami is saying. Everyone's like, "Why is that Swami smiling? Isn't that?" That's because you can give him all the rubbish you want. It's here. He doesn't take it, but he returns it with love. So whoever throws Another word. Whoever throws rubbish on you, if you turn it into manure and throw it back at them, so they too can blossom. Yeah? And I don't think, the reason I'm saying all of this is I don't think I can quantify my experiences with Swami. They are indescribable. There are no words to say what he has done for me or us and our community, and forget everyone here. So all I'm saying is, instead of seeking what God can give you or Guru can give you, seek Guru himself, and then he'll give you everything else that you need to fulfill your need for this birth. And with that saying, I just hope that I can embody what Swami wants us all to embody, which is the divine, and be of service to everyone in this world. Om Sharavana Bhava. Thank you. Sorry, Swami. A lot of people want to share today. Thank you all. நாதஸ்வரம் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போமா? அந்த ஆனந்தம் கொள்ளுவோமா? மனசுல ஆடணும்னு தோணுதுன்னா ஆடலாம். We all want to dance. Bhavaji is asking. We've been sitting for too long and it's time to celebrate. வெற்றிவேல் ஞானவேல் முருகனுக்கு ஞானதண்டாயுதபாணிக்கு. Charu.
சக்திவேல் முருகனுக்கு, ஞானவேல் முருகனுக்கு, பார்னெட்டில் முருகனுக்கு, சுவாமிமலை நாத்தனுக்கு, ஞான தண்டாயுதபாணி சுவாமிக்கு, யோகி யோகீஸ்வர யோக தண்டாயுதபாணி சுவாமிக்கு, சத்குரு ஸ்ரீ சரண பாபா மகாராஜ் கி.
வெற்றிவேல் முருகனுக்கு, சக்திவேல் முருகனுக்கு, ஞானவேல் முருகனுக்கு, குன்றுதோறும் நின்றாடும் குமரனுக்கு, ஞான தண்டாயுதபாணிக்கு, குன்றுதோறும் நின்றாடும் குமரனுக்கு, ஞான வேலாயுத சுவாமிக்கு, கதிர்காமத்தில் கந்தனுக்கு, நல்லூர் முருகனுக்கு, செல்வ சந்நிதியில் குமரனுக்கு, மாவட்டபுரம் கந்தனுக்கு, குன்றுதோறும் நின்றாடும் குமரனுக்கு, ஞானதண்டாயுதபாணிக்கு. ஓம் சரவண பவாம். இப்போது நம்ம எல்லாவரும் ஒன்று கூடி ஸ்ரீ சுதர்ஷன காயத்ரி மகாமந்திர யக்னம் தீப பூஜையோடு செய்ய போகின்றோம். அதற்காக எல்லாவரும் வசதியான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து அமருங்கள். ஒரு 10 நிமிஷத்துல நம்மளுக்கு ஒரு விசேஷமான யக்னம் செய்வோம். யக்னம் இன்னைக்குதான் இந்த திருத்தலத்துல சுவாமி கர்ப்பகிரகத்துக்குள்ள ஏறி அமர்ந்து நம்மளுக்கெல்லாம் காட்சி தருகின்றார். எல்லாவரும் இந்த வேளையில நிசப்தமா இருந்து நிசப்தம் 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 அமருங்கள். எல்லாவரும் வந்து உட்காரும். இതൊരു மகா சங்கல்பம். இந்த சுதர்ஷன காயத்ரி மகாமந்திர சாதனா. நம்மளுக்கு தெரியும், நல்லது இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் நல்லதுக்கு விரோதமானதெல்லாம் இருக்கும். பூ இருக்கிற இடத்துல வண்டு வருவது போல, சர்க்கரை இருக்கிற இடத்துல எறும்பு வருவது போல, நல்லது நடக்கிற இடத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் குப்பையெல்லாம் வரும் இல்லையா? சமைக்கிற சமையல் அறையில கூட குப்பை வரும். இப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம்? சமைச்சு முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்றோம். அதே மாதிரிதான் வாழ்க்கையும். விருப்பமில்லாததெல்லாம் எல்லா இடத்திலும் உண்டாகும். நம்ம விரும்புவது அடையுவதற்கு முயற்சி எடுக்கும் போது அதெல்லாம் நமக்கு தடையாகவும் இருக்கும் சில நேரத்தில். அப்படியான தடைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி செய்வதற்கு சுதர்ஷன காயத்ரி மகா மந்திர யத்னம் ரொம்ப விசேஷம். சுதர்ஷனம் அப்படின்னா விசேஷமானதை உயர்த்துவதற்கும் விரோதமானதை துரத்துவதற்கும் ஸ்ரீ சுதர்ஷன காயத்ரி மகாமந்திர யத்னம். இதை நம்ம பார்த்தோமா? ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்தோம்ல. இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, பிரசன்ன பூஜான்னு. இப்ப நம்ம பண்ணோம் பிரசன்ன பூஜையாகும். ஷோடச உபச்சாரத்துல 16 விதத்துல உபச்சாரங்கள் இருக்கு சுவாமிக்கு. அதுல பிரதான உபச்சாரமாக்கும் நாதமிதம் வாத்தியமிதம் நடனமிதம். நாதம் வாத்தியம் நடனம், இது சுவாமிக்கு ரொம்ப பிரியங்கரமான உபச்சாரம். அதான் பிரசன்ன பூஜை. அந்த பிரசன்ன பூஜையில தான் நம்ம நாட்டியாஞ்சலி எல்லாம் சமர்ப்பிக்கிறோம்ல சுவாமிக்கு. பூசை முடியற நேரத்தில் இன்னைக்கு கூட பார்த்தோமே கோவில்ல பரதநாட்டியம் சுவாமிக்கு சமர்ப்பித்தோம் இல்லையா? கடைசியில் அது ஒரு உபச்சாரமாக்கும். சுவாமிக்கு எல்லாம் விருப்பம். சுவாமியால தான் இதெல்லாம் கிரியேஷன் ஆயிருக்கு. சுவாமிக்கு என்ன வேணும் அதெல்லாம் சுவாமி கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறார் உலகத்துல. அதுல இப்ப நம்ம செஞ்சோம்ல, இதுவும் ஒரு உபச்சாரம் தான். காவடி ஆட்டம், நாட்டியாஞ்சலி, நாதமிதம் வாத்தியமிதம். நாதமும் வாத்தியம் நிறைவா இருந்தது. தகிலு, நாதஸ்வரம், நடனம், நம்மளெல்லாம் சேர்ந்து நடனம் ஆடுமே இல்லையா? இதெல்லாம் பிரசன்ன பூஜையாக்கும். இந்த பூஜையில நம்ம ரொம்ப ஆழமா இருக்கணும். இது நம்மளோட லைஃப்ல ரொம்ப ஹாப்பினஸ் தரும். இந்த மென்டல்
இல்னஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகும். நமக்கெல்லாம் மானசீகமாயிட்டு ரொம்ப பிரச்சனை இருக்கு. பார்த்தா பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லாத மாதிரி தான் இருப்போம். யாராவது ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு கேட்டால் தலையாட்டோ இல்லைன்னு சொல்லுவோம், நல்லா தான் இருக்கிறேன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் மானசீகமாக கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளால் எத்தனை 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 பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் எவ்ரி டே. ஒவ்வொரு மூமெண்ட்லும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நம்மளை சுற்றி ஓடிக்கொண்டே போகும் இல்லையா? கோவிலுக்கு வர்றதுக்கு முயற்சி எடுத்தால் கூட சில நேரத்தில் சில பிரச்சனை வரும். வர்றதுக்கு பல தடைகளும் வரும். கோவில் வாசல்ல வந்துட்டு கூட கோவிலுக்குள்ள வராமல் திரும்பி போக வேண்டி வரும். கோவிலுக்குள்ள வந்துட்டு கூட சண்டை பிடிச்சிட்டு போக வேண்டி வரும் சில நேரத்தில். அப்போ நம்மளை சுற்றி பல விதமான பிரச்சனைகளும் சுற்றி கொண்டு ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு கவச்சம் போடணும். ஒரு கவச்சம் வேணும் நமக்கு. ஒரு கார்ல போகும்போது சீட்டு பெல்ட் எல்லாம் போட்டுட்டு போறோம்ல, ஏன்? அது ஒரு ப்ரொடெக்ஷன். അതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ബൈക്കിലെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് പോട്ടിട്ട് പോറല്ലേ, അതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഹെൽമെറ്റ് போட்டா கீழே விழாதுன்னு ஒன்றும் எந்த ஹெல்மெட் கம்பெனியும் சொல்லலை. கீழே விழுந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்கு. அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்கு. நீ ஹெல்மெட்டு போட்டுட்டு போனால் உனக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படி சொல்லலை. ஹெல்மெட்டு போட்டாலும் சில நேரத்தில் உன்னோட பயணம் சரியான முறையில் இல்லைன்னா கீழே விழுந்துடும். ஆனால் விழுந்தாலும் உயிருக்கு ஆபத்து வராது, தலை அடிப்படக்கூடாது. பட்டாலும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் தலையில் ஏதாவது அடிப்பட்ட உடனே ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கலன்னு அவ்வளோதான், ஸ்ட்ரோக்குக்கு போயிடும், கோமாக்கு போயிடும். அதனால தான் ஹெல்மெட்டு போடுறோம். ஆனால் நமக்கு தலைக்கு மட்டும் ஹெல்மெட்டு பத்தலை, நமக்கு என்டையர் லைஃபுக்கு ஹெல்மெட்டு வேணும். என்டையர் லைஃபுக்கு நமக்கு ஒரு ஹெல்மெட் தேவை இருக்கு. அதுதான் ஸ்ரீ சுதர்சனமூர்த்தி. சுதர்சனமூர்த்தி. Sharavana Babaji explains, whenever we proceed to perform any good endeavors, automatically along with that some unpleasant factors also come into it. Just like we plant something in a garden along with the flower bed, there are some weeds. So even when we cook in the kitchen, we plan to cook everything very neatly, but nevertheless there is rubbish which comes as a part of our cooking which we need to dispose of. So chanting the Sudarshana Gayatri is a very powerful weapon. It can chase away all that is negative. And Babaji is explaining that the dance which we did now, it is actually a so nada, which is sound, singing, vadya, which is instrument, and natana, which is dancing. All these three comprise of the prasanna puja. We saw earlier the Bharatanatyam was also performed. That is a seva. That is, God has created everything in this world which can be channelized to be in His service. Then cure for mental illness, which is actually not visible also, and many of us will not feel like admitting to it also. But if we perform such seva for the Lord, then we will be able to overcome all of that and attain true happiness. So many times we wish to do something, but there are many obstacles. We might even desire to come to the temple, but for some reason or the other, we might not be able to go. So Babaji explains, when we drive, we wear the seat belt, and when we go on a bike, we wear a helmet. What is that for? Has any helmet company ever said that if you wear a helmet, you will never meet with an accident? No, it is the other way around. Even if you meet with an accident, then the danger to risk of life will be greatly minimized because it will protect the head. So any other part can recover, but if something happens to the head, then the danger is really very high, the risk is very high. Similarly, not just the head, but our entire life needs a helmet. So chanting of the Sudarshana Gayatri is equivalent to wearing a helmet, an armor of protection for our entire life. நமக்கெல்லாம் வாழ்க்கையில் 3 விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். ஒன்று, நம்ம கர்ம வினைகளுக்குள்ள இருந்தெல்லாம் நம்ம விமோசனத்தை அடையணும். கர்ம வினைகளெல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகி நம்ம சுதந்திரமாகணும். இந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற யானையை பிடிச்சிட்டு எல்லா பக்கமும் சங்கிலியை போட்டுட்டு இப்படி கட்டி வச்சிருப்பாங்கல்ல, அப்புறம் அதை வச்சு வேலை வாங்குவாங்க இல்லையா?
ரெண்டு காலையும் கட்டி வச்சிருப்பாங்க. அப்படியே சங்கிலியில் அதை அப்படியே பூட்டி வச்சிருக்கும். ஆனால் அதை வச்சுட்டு வேலையும் வாங்குவாங்க. சுதந்திரம் இல்லை. அடி வாங்கி அது சொல்கிற வேலையெல்லாம் செஞ்சு கொண்டே போகணும். அதோட வாழ்க்கை பாருங்க. ஆனால் அந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது அது ரொம்ப சுதந்திரமாக இருந்தோம். அதுக்கு பசிக்கிற நேரத்தில் சாப்பாடு எங்கே இருக்கோ தேடி கண்டுபிடிச்சி சாப்பிட்ருவோம். எங்கே தண்ணி இருப்பாங்க எல்லாம் போய் தண்ணி குடிச்சிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும். சில பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்துட்டு நம்மளையும் கட்டி போடும் சங்கலியிலெல்லாம். அப்போ நம்ம ஒரு எதுலையும் ஃப்ரீடமாக இருக்க முடியாது. எப்போவுமே நம்ம மனசில் ஏதோ ஒரு பாரமோ இல்லைன்னா கல்லில் பாரமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எல்லாம் நம்ம கொண்டு இருப்போம். அந்த மாதிரி கர்ம வினைகள் எல்லாம் நமக்கு நிவர்த்தி ஆகணும். அதுதான் பிரதான லட்சியம். ஒரு க்ஷேத்திர தரிசனத்தினுடைய பிரதான லட்சியம் என்ன? கர்ம வினைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஆகணும். ஏன் நம்ம க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்திருக்கோம்? ஏன் நம்ம கோயிலுக்கு வர்றோம்? சுவாமி தான் கர்ம வினைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணி தர முடியும். வேற யாராலே முடியாது. கர்ம வினைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஆகணும்னா பகவானால தான் முடியும். அதனால்தான் பகவானை ரீச் பண்றதுக்கு நம்ம சில மார்க்கங்கள் எல்லாம் தேடுறோம். பகவானை ரீச் பண்ணணும்ல, அதுக்கு சில உபாதிகள் எல்லாம் தேவை இருக்கு. அதுக்கு தான் நம்ம இந்த மாதிரி யக்னங்கள் எல்லாம் பண்றோம். யக்ன மார்க்கே முக்தி பிராப்தி, இந்த மாதிரி யக்னங்கள் எல்லாம் பண்ணினா நம்ம கர்ம வினைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஆகும். நமக்கு நல்லா முக்தி கிடைக்கும். முக்தி மீனிங் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் கிடைக்க வேண்டியதில்லை, நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறப்ப நமக்கு முக்தி கிடைக்கணும். சுதந்திரமா வாழக்கூடிய அளவில் நம்ம இருக்கணும். Babaji explains that there are three things which always are very prominently heavy for us. The first one is karma vinay, which is the repercussions of the actions which were committed in ignorance and often wrong actions which come back to us. So it's equivalent to the results will be just like getting captured. An elephant in the forest leads a free life till the time it gets captured, and then it has to obey everything what the masters say, which is quite opposite to what it was doing when it was leading a free life. Similarly, when we get entrapped by the results of our action, it actually binds us very tightly. So we come for a kshetra, which is a place of pilgrimage, for darshana. Why? Because it's only God who can chop off these ties which are binding us, the effects of our badly performed actions. And to reach God, we go by these pure methods, which is yajna, which is what we are going to perform now. And this will give us mukti. Mukti is not something you attain after dying. It is a state of freedom, not being bound and tied up by anything unwanted. அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? உத்திஷ்ட காரியங்கள் எல்லாம் பலப்பிராப்தி ஆகணும். அப்பதான் நம்ம கடமைகள் எல்லாம் மாற்றிக்கொண்டு நம்ம இந்த வாழ்க்கையை நிறைவு கொள்ள முடியும். நம்ம ஒரு காரியம் நினைக்கிறோம், அது நல்லபடியாக நடக்கணும். அது இப்போ குழந்தையோட கல்யாணமாக இருக்கட்டும், குழந்தையோட வேலையாக இருக்கட்டும், வீடாக இருக்கட்டும், நம்ம வாழ்க்கையில் பலவிதமான சங்கல்பம் இருக்கு நமக்கு. உத்திஷ்ட காரியம் இப்போ கூட இன்னைக்கு கூட நம்ம நினைச்சோம், சுவாமிகிட்ட வரணும், கும்பாபிஷேகத்தில் இருக்கணும். இது கூட நமக்கு உத்தேசம் இருந்தது, அது பலப்பிராப்தி ஆயாச்சு. இது மாதிரி எத்தனை விஷயம் இருக்கு லைஃப்பில், யோசிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு இப்போ நம்ம இங்கே வரணும், கும்பாபிஷேகத்தில் நிறையா இருக்கணும். நம்மளெல்லாம் காலையில் 8 மணிக்கெல்லாம் வந்து இங்கே இருக்கிறோம். 7 மணிக்கு வந்த மக்கள் கூட இங்கே இருக்கு. இப்போ உட்காந்துட்டு இருக்கு. 12 hours 13 hours எல்லாம் நம்ம கண்டினியூஸாக இந்த யாகத்தில் யக்னத்தில் உட்காந்துட்டு இருந்தோம். நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்கிறோம். நம்மளுடைய உத்தேசம் சபலமாயிடுத்து. கதிர்காம ஸ்கந்தனுடைய கும்பாபிஷேக மகோத்சவ மகா கைங்கரியத்தில் நம்ம குடும்பத்தினுடைய பிரதிநிதியாய் நமக்கு வரக்கூடிய சௌபாகியம் கிடைச்சாச்சு. நம்ம என்டையர் ஃபேமிலியினுடைய பிரதிநிதியாக தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம். Babaji explains the second thing is Uddishta Karya Bala Prapti, which means all the vision. fervently
fervently for that to happen. And one example could be that many of us had prayed very fervently that, oh Lord, please allow us to take part in this Mahakumbhabhishekam ceremony. And the Lord has granted for all of us who are here right now, and we've been blessed to participate. Actually, we have been chosen as representatives of our entire dynasty, and we were blessed to just be here and come here and take all the glorious blessings. அப்புறம் என்ன தெரியுமா, நம்ம இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ சாதிக்கிறோமோ நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். எதை சாதிச்சாலும் அது அதன் அருளால தான். அதை கொண்டு நம்ம சாதுக்களுக்கு வாழ்வு ஊட்டுவது போல வாழ வேண்டும். The third most important is all which we attain in our lives is only purely by the grace of the Lord. With whatever we have been blessed with, we should employ all of that to serve the poor and needy. Sadhu Jana Seva. நம்ம அப்பா அம்மாவோட பிரார்த்தனை என்ன தெரியுமா, குழந்தைங்க நல்லது செய்யணும், குழந்தைங்க நல்ல வழியில் போகணும், குழந்தைங்க 4 பேருக்கு உதவியாக இருக்கணும். இந்த 4 பேருக்கு உதவியாக இருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அப்போ தான் நம்மளை பெற்றெடுத்தவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும். இல்லாட்டி நம்மளை பெற்றெடுத்தவங்களுக்கு அவங்க நினைக்கிற அந்த ஆனந்தமோ சொர்க்கமோ ஒன்றும் கிடைக்க போகிறதில்லை. குழந்தை குப்பை தொட்டியில் படுக்கிறத பார்த்துட்டு அப்பா அம்மாவுக்கு மெத்தையில் படுக்க முடியுமா? முடியாது. பிள்ளைங்களெல்லாம் ஒரு நல்ல நிலைமையில இருந்தால் தான் நம்மளெல்லாம் நிம்மதியாக இருக்கலாம். அந்த பிள்ளைங்கள் நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறதுன்னு எப்படி? 4 பேருக்கு உதவுவது போல வாழ கற்றுக்கணும். 4 பேருக்கு உதவுவது போல இருந்தால் அதுவே நம்மளுடைய இந்த பிரயாணத்தினுடைய பூர்ணமான நிலை. 1000 யானையை வாங்கிட்டு ஒன்றும் ஆலயத்துக்கு கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு வசதி இருக்காது. ஆனால் தனக்கு என்ன கைகூடுகின்றதோ அதை கொண்டு 4 பேரை வாழ வைப்பது போல வாழ்ந்தால் சரி. என்ன இருக்கோ அது கொஞ்சம் உயர்த்தி பிடிச்சு 4 பேருக்கு உதவுவது போல நம்ம பயணித்து கொண்டே இருக்கணும். ஒரு கொடை கையில் வச்சிருக்கு, போயிட்டு இருக்கிறோம், மழை பெஞ்சின்னு இருக்கு. அந்த கொடை ரொம்ப இறக்கி நம்ம தலையோட மட்டும் அணைச்சி வச்சா நமக்கு மட்டும்தான் அந்த கொடை உபயோகமாகும். அதே கூட கொஞ்சம் உயர்த்தி பிடிச்சா பக்கத்தில் இருக்க 2 பேருக்கு கூட அது கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும். பாருங்க, ஒரு கொடை வச்சு 3 பேருக்கு மழை நினையாம நடக்கலாம். அந்த கொடை பிடிச்சவன் அதை நினைக்கணும், அப்பதான் நடக்கும். அது மாதிரி Bhavaji explains that all parents always have this fervent wish that my children should be good, they should follow the right path, and they should be blessed to lead a life which will be of help to a few people. And if the children go astray, the parents are most pained. Only if we are able to assist a few people with whatever capacity we have, only then not only we will be successful in our journey and our true duty, but it will make our parents and all our ancestors also happy. Babaji gave an example of an umbrella. If it rains and we have an umbrella and we hold it really close to our head, so it will shield our head from getting wet. But if we hold it little higher, then it may shield 2 or 3 heads close to us. But the person who is holding the umbrella should have that higher thought that along with myself, if I can help a couple of others also, that will be a good state of mind. பாருங்க, அந்த லைட்டு பார்த்தீங்களா, பெருசாக இருக்கு. அது உயர்த்தி வச்சபடியா எல்லா இடத்துக்கும் அந்த வெளிச்சம் பரவுது. அதே விளக்கு நீங்கள் கீழே இறக்கி வச்சு பாருங்க, அந்த வெளிச்சம் கொஞ்சம் இடத்துக்கு மட்டும்தான் பரவும். அது உயர்த்தி வச்சபடியா அது எல்லா இடத்துக்கும் பரவுது அந்த வெளிச்சம். அது மாதிரி குன்றத்தில் வச்ச ஒளி போல நம்மளெல்லாம் வாழணும். அப்பதான் அந்த ஒளி எல்லா பக்கமும் ஒளிமயமாகும். Babaji explains, look at those lovely lights which have been placed high up, because they are kept at a height. That light is being seen, everyone can see the light. If it was kept at ground level, then the light radius would be very less. Similarly, all our lives should be like those lamps which is kept on top of the hill. Om Sharavana Bhava. Om Sharavana Bhava. உணருங்கள், உயருங்கள், உதவுங்கள். உணர வேண்டும். We need to become aware. உயர வேண்டும். And then progress. உதவ வேண்டும். And help others. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Narayanaya. 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 Vaikunthavasa Narayana. Vaikunthavasa Narayana. Vaidekhi Ramana Narayana. Vaidekhi Ramana Narayana. Vaidekhi Ramana Narayana. Vaidekhi Ramana Narayana. Narayana Namo Narayana. Narayana Namo Narayana. Narayana Namo Narayana. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम शरवण भव शरवण भव നമ്മളെല്ലാം നമ്മളുടെ കർമ്മവിനകളെല്ലാം നിവർത്തിയാവണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന പണിക്കൊണ്ടും നമ്മളുடைய ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫലപ്രാപ്തി ആക വേണമെന്നും நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் பயணங்களெல்லாம் எல்லோருக்கும் நன்மைகள் செலுத்துவது போல எப்பவும் நிறைவாக இருக்க வேண்டும் என்றதுக்காகவும் இப்போ ஸ்ரீ சுதர்ஷன காயத்ரி மகாமந்திர மகாயக்னம் செய்ய போகின்றோம். எல்லாரும் சங்கல்பம் பண்ணிக்கொள்ளணும். ஏன் தெரியுமா, இந்த காலத்தில் யக்ன மார்க்கத்தில் தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்ல அனுபவங்கள் வரும். அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. நீங்கள் யக்னம் பண்ணாமல் உங்களுக்கு சத்கதி வராது. நீங்கள் இருக்கிற வீடு நீங்கள் கூட்டி தொடச்சி விளக்கு ஏற்றி வச்சா தான் ஐஸ்வர்யம் வரும். அது குப்பையாக கிடந்தா அதுக்குள்ள நம்மளும் குப்பையாக தான் கிடக்கணும். அதே வீடு நம்ம கூட்டி தொடச்சி ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சு நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் உயர்த்தி கொண்டால் அந்த வீட்டில் ஐஸ்வர்யம் வரும். அதே மாதிரி யக்னம், யக்னம்னா அதுதான். சும்மா நம்ம படுக்கையோட படுத்துட்டு இருந்தா நமக்கு ஏதாவது கிடைக்குமா இந்த உலகத்தில் இருந்து? இன்னும் இல்லை. யாராவது நம்மளை மதிப்பாங்களா, மரியாதை கொடுப்பாங்களா? இல்லை. நமக்கு கிடைக்கிற மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் நமக்கு கிடைக்கிற உதவிகளுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? நம்ம முயற்சிகள் எடுத்து தேவைகளை அடைவதற்காக ஓடிட்டு இருக்கிறோம். அதனாலதான் நமக்கெல்லாம் கிடைக்குது. யக்ன மார்க்கத்தை நம்ம கைவிடக்கூடாது. இந்த கலியுகத்தில் அநேக மார்க்கங்கள் இருக்கு. அதுல உத்தம மார்க்கமாக்கும் யக்ன மார்க்கம். அதனாலதான் சுவாமி உங்களை கொண்டு இப்படியான யக்னங்கள் எல்லாம் செய்விக்கிறோம். இதெல்லாம் சடன்லி நமக்கு அதோட அந்த விசேஷம் தெரிய வரும். அதான் யக்னத்தோட மகிமா. யக்னம்னா ஒரு சர்ஜரி மாதிரி. சர்ஜரி பண்ணிட்டு நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கறது வெளியில் எடுக்கிற மாதிரி. யக்னம்னு அப்படிதான். நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தா அந்த இடத்த நம்ம சர்ஜரி பண்ணிட்டு அந்த கஷ்டம் கொடுக்கறது வெளியில் எடுக்கிறோம். சில மக்களுக்கெல்லாம் வயிற்றுக்குள்ள எல்லாம் சில வருத்தங்கள் வந்தா வயர்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இந்த வருத்தத்தை கொடுக்கறதெல்லாம் எடுத்துரும். நாளைக்கு வருத்தம் ஜாஸ்தியாகக்கூடாதுன்றதுக்காக. இது மாதிரி யக்னம்னா அது பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம அனுபவிக்கிற வேதனைக்கு. அதனாலதான் இப்படியான யக்னங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் லைஃப்ல. ஒரு மாசத்துல ஒரு நாளாவது இப்படியான ஒரு மாஸ் பிரேயர்ல எல்லாம் நம்ம இருக்கணும். ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளால யாராலையும் இப்படிலாம் பண்ண முடியல. ஆனா நித்திய ஆராதனை பண்ணா சரி. டெய்லி ஒரு 5 minutes குளிச்சு கும்பிட்டு விளக்கேற்றி வச்சு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ண போதும். அதுதான் பிக்கஸ்ட் யக்னம். அது எவ்ரிடே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். குளிக்கணும், நல்லா கும்பிடணும், ஒரு விளக்கேற்றி வைக்கணும், நமஸ்காரம் பண்ணணும். அது நம்மளோட தர்மம். அது நம்மளோட பிக்கஸ்ட் தர்மம். அதை நம்ம கைவிடக்கூடாது. இதெல்லாம் எப்பவுமே நமக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது. கிடைக்கிற நேரத்தில் நம்ம அதை நிறைவாக பெற்றுக்கொள்ளணும். Sharavana Bhava. Babaji explains that today. Let's all pray very fervently that may all the ill effects which is caused by our misdeeds be taken away, and may we be blessed with all what we are wishing for in the righteous manner, and given an opportunity to serve selflessly. Yajna, which means selfless service, is the only way to achieve our true goals of life. Babaji explains in a home we need to bathe whenever in the morning ideally, and light a lamp and pray. At least for 5 minutes we need to still our mind and focus on the Lord. This is one of our basic regular duties. And then more than that, a mass prayer of this sort should be at least conducted once in a month, and then only then our life becomes meaningful. And Babaji explains Yajna is like a surgery.
When something unpleasant is developing in our body, often we need to have surgical intervention to cut off all that is unnecessary so that the rest of the body is saved. So, yajna is that sort of a spiritual surgery. Mind, intellect and body. ഇത് മൂന്നും കണക്ട് ആവും യജ്ഞത്തിൽ. Babaji explains our mind, intellect and body will be harmoniously connected and attuned when we perform intense yajnas. ഇതിൽ ധ്യാനം ഇருக்கு, അത് മൈൻഡുക്ക്. ഇതിൽ ജപം ഇருக்கு, അത് ഇന്റലക്ടുക്ക്. ഇതിൽ പൂജ ഇருக்கு, അത് ബോഡിക്ക്. The dhyana or meditation is for the mind. The chanting which you are doing is for the intellect, and we are holding a lamp. It is an action performed by our body. So all three of that are harmoniously in one line towards the goal of our chanting. We were able to dance very joyously because of their glorious music. Sharavana Bhava. Tagil Nadaswaram. Sharavana Bhava. அப்போ நம்ம மனசு, நம்ம புத்தி, நம்ம பாடி இதெல்லாம் பியூர் ஆகணும்ல, ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்ல. அதுதான் யக்னத்தோட ரகசியம். ஒரே டைமில் இதெல்லாம் பியூர் ஆகும். ஆனால் நீங்கள் தியானத்தோட ஜபம் பண்ணுறீங்க, ஜபத்தோட பூஜை பண்ணுறீங்க. பூஜைன்னா லேம்பு வச்சுருக்கிறீங்க. இப்போ அட்மாஸ்பியர் இதெல்லாம் பியூர் ஆகும். அதுக்கு தான் விளக்கு. வெளிச்சம் ஏற்றுனா இடமெல்லாம் சுத்தமாகும். அது பாடிக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஜபம் பண்ணனா நம்மளோட புத்தி ரொம்ப விகாசமாகும். பூ மேலே ஒளிப்பட்டா பூ விரிகிற மாதிரி. அது மாதிரி தியானம் நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப காம்னஸ் கொடுக்கும். மனசுக்கு, புத்திக்கு, சரீரத்துக்கு இதெல்லாம் சேர்த்து தான் நம்ம யக்னம் பண்றோம். ஆரம்பமா உங்களோட பேர் விதுர். என்னது விதுர்? இது ஹலோ.
experience that we do need someone who can guide us at every step, even when we are traveling, we need a navigator. We heard the experience of so many young people, and it is very clear that journey of life, we do need a guru to guide us and lead us. Only then we will be aware of all that is glorious. Even today, this is a glorious yajna. If we were at home, probably we may not be doing this. But here, because we are in the shelter of a guru and guided by a guru, we are able to come together and very effortlessly perform something so immense. And many of us may have known the Sudarshana Gayatri or not known, but after getting as an initiation from Guru and being guided, all of us are able to chant that regularly. Together we chant the words. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Kathirgaama Yogi Yogishwara Dhandayuthapaani Swami Swami சேரில் கூட உட்காரலாம். உங்களுக்கு எங்கே இருந்தால் spiritual life, we need to be seated and put on our feet. सुदर्शनाय विद्महे ज्वालाचक्राय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात्। ॐ 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 सुदर्शनाय विद्महे
ज्वालाचक्राय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात् ॐ सुदर्शनाय विद्महे ज्वालाचक्राय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात् ॐ सुदर्शनाय विद्महे ज्वालाचक्राय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात् ॐ सुदर्शनाय विद्महे ज्वालाचक्राय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात् ॐ सुदर्शनाय विद्महे ज्वालाचक्राय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात् ॐ सुदर्शनाय विद्महे ज्वालाचक्राय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात् ॐ सुदर्शनाय विद्महे ज्वालाचक्राय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात् ॐ सुदर्शनाय विद्महे ज्वालाचक्राय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात् ॐ सुदर्शनाय विद्महे ज्वालाचक्राय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात् ॐ सुदर्शनाय विद्महे ज्वालाचक्राय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात् ॐ सुदर्शनाय विद्महे ज्वाला
ज्वालाचक्राय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात्। ॐ सुदर्शनाय विद्महे ज्वालाचक्राय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात्. വിളക്ക് கொஞ்சம் ഉയർത്തി പിടിക്കുക. Raise the lamp a little higher. നല്ല മഹാവിഷ്ണുവെ നല്ല പ്രാർത്ഥന പണിക്കുന്നു. Pray to Lord Mahavishnu. കലിയുഗത്തിൽ അവരെ കർമ്മഗുരു. Narayana is the karma guru, the one who teaches us the path of action. சொல்ல வியாழம் பிரசாதிക്കണം, குரு பிரசாதிക്കണം. Planet Jupiter, the guru has to be very benevolent. நம்முடைய பணிகளெல்லாம் பிரமாதமாக இருக்கும். And even our journey and our actions will be glorious. ஓம் शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोप शान्तये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः. Lower the lamps now. सर्वं नारायण पादोदकं समर्पयामि. Offer everything at the lotus feet of Lord Narayana. ഇനി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി അഷ്ടോത്തര മഹാമന്ത്ര സേവ നമ്മളെല്ലാവരും சேர்ந்து സ്വാമിയുടെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിக்கிறோம். Together, let's all chant the 108 names of Lord Subramanya and offer it at the lotus feet of the Lord. പ്രതിഷ്ഠ മഹാസങ്കല്പം ആണതുക്ക് പിറകു ദീപാരാധനയോടെ സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടോത്തര ശതനാമതി മഹാമന്ത്രയജ്ഞം മുതൽ മുறையாக നടക്കുന്നത് മണ്ഡപത്തിൽ. In this place, after the grand consecration, this is the first time with lamps in our hands, we are all coming together to chant the 108 names of Lord Subramanya. ആരംഭിക്കാമോ? Shall we begin? സ്കന്ദായ കാർത്തികേയായ പാർവതീ പ്രിയനന്ദനായ ച മഹാദേവ കുമാരായ സുബ്രഹ്മണ്യായ തേ നമഃ. ഓം ശരവണ ഭവ, ഓം ശരവണ ഭവ, ഓം ശരവണ ഭവ. ഓം സ്കന്ധായ നമഃ, ഓം ഗുഹായ നമഃ, ഓം ഷൺമുഖായ നമഃ, ഓം ഫാലനേത്രസുധായ നമഃ, ഓം പ്രഭവേ നമഃ, ഓം പിംഗളായ നമഃ, ഓം കൃതികാസൂനവേ നമഃ, ഓം ശിഖിവാഹനായ നമഃ, ഓം ദ്വിഷഡ്ഭുജായ നമഃ, ഓം ദശനേത്രായ നമഃ, ഓം ശക്തിധരായ നമഃ, ഓം ഋഷിതാശപ്രപഞ്ചനായ നമഃ, ഓം താരകാസുരസംഹാരിണേ നമഃ, ഓം രക്ഷോഫലവിമർദ്ദനായ നമഃ, ഓം മത്തായ നമഃ, ഓം പ്രമത്തായ നമഃ, ഓം ഉന്മത്തായ നമഃ, ഓം സുരസൈന്യസുരരക്ഷകായ നമഃ, ഓം ദേവസേനാപതയേ നമഃ, ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ, ഓം കൃപാനവേ നമഃ, ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ, ഓം ഉമാസുതായ നമഃ, ഓം ശക്തിധരായ നമഃ, ഓം കുമാരായ നമഃ, ഓം ക്രൗഞ്ചധാരണായ നമഃ, ഓം സേനാനയേ നമഃ, ഓം അഗ്നിജന്മനേ നമഃ, ഓം വിശാഖായ നമഃ, ഓം ശങ്കരാത്മജായ നമഃ, ഓം ശിവസ്വാമിനേ നമഃ, ഓം ഗണസ്വാമിനേ നമഃ, ഓം സർവസ്വാമിനേ നമഃ, ഓം സനാതനായ നമഃ, ഓം അനന്തശക്തയേ നമഃ, ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമഃ, ഓം പാർവതീപ്രിയനന്ദനായ നമഃ, ഓം ഗംഗാസുതായ നമഃ, ഓം ക്ഷാരോദ്ഭൂതായ നമഃ, ഓം ആഹൂതായ നമഃ, ഓം പാവകാത്മജായ നമഃ, ഓം ജൃംബായ നമഃ, ഓം പ്രജൃംബായ നമഃ, ഓം ഉജൃംബായ നമഃ, ഓം കമലാനന സംസ്തുതായ നമഃ, ഓം ഏകവർണായ നമഃ, ഓം ദ്വിവർണായ നമഃ, ഓം ത്രിവർണായ നമഃ, ഓം സുമനോഹരായ നമഃ, ഓം ചതുർവർണായ നമഃ, ഓം പഞ്ചവർണായ നമഃ, ഓം പ്രജാപതയേ നമഃ, ഓം മഹസ്പതയേ
ऊर्ध्वमूर्तये नमः ॐ अग्निगर्भाय नमः ॐ शमीगर्भाय नमः ॐ विश्वतेजस्से नमः ॐ सुरारिग्ने नमः ॐ हरिद्वर्णाय नमः ॐ शुभकराय नमः ॐ वासवाय नमः ॐ उग्रदेशप्रदे नमः ॐ भूषणे नमः ॐ गभस्तिने नमः ॐ गहनाय नमः ॐ चन्द्रवर्णाय नमः ॐ कलाधराय नमः ॐ मायाधराय नमः ॐ महामायिने नमः ॐ कैवल्याय नमः ॐ शङ्करेशुदाय नमः विश्वयोने नमः ॐ मे आत्मने नमः ॐ तेजोनिधये नमः ॐ नामयाय नमः ॐ परमेष्टिने नमः ॐ परब्रह्मणे नमः ॐ वेदगर्भाय नमः ॐ विराट्सुदाय नमः ॐ पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमः ॐ महासारस्वताव्रताय नमः ॐ आश्रितागिलदात्रे नमः ॐ चोरत्नाय नमः ॐ रोगनाशनाय नमः ॐ अनन्दमूर्तये नमः ॐ आनन्दाय नमः ॐ शिखण्डीकृतकेतनाय नमः ॐ डम्भाय नमः ॐ परमडम्भाय नमः ॐ महाडम्भाय नमः ॐ शाकपये नमः ॐ कारणोपात्तदेहाय नमः ॐ कारणातीतविग्रहाय नमः ॐ अनीश्वराय नमः ॐ अमृताय नमः ॐ प्राणाय नमः ॐ प्राणायामपरायणाय नमः ॐ वृट्टहण्ड्रे नमः ॐ वीरत्नाय नमः ॐ रक्तश्यामकलाय नमः ॐ महते नमः ॐ सुब्रह्मण्याय नमः ॐ ग्रहप्रेताय नमः ॐ ब्रह्मण्याय नमः ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः ॐ वंशवृद्धिकराय नमः ॐ वेदवेद्याय नमः ॐ अक्षयफलप्रदाय नमः ॐ अक्षयफलप्रदाय नमः ॐ मयूरवाहनाय नमः ॐ रोगनाशनाय नमः ॐ रोगनाशनाय नमः ॐ रोगनाशनाय नमः ॐ रोगनाशनाय नमः ॐ वंशवृद्धिकराय नमः ॐ वंशवृद्धिकराय नमः ॐ वंशवृद्धिकराय नमः ॐ वंशवृद्धिकराय नमः நம்ம உடம்புக்குள் இருக்கிற வியாதிகளெல்லாம் நிவர்த்தியாகணும் சுவாமி. O Lord, please eradicate all the illnesses and diseases in our body. நம்ம வம்சத்துக்கு விருத்தி உண்டாகணும் சுவாமி. May our dynasty and lineage grow and progress. அக்ஷயஃபலப்பிரதாய நமः. இந்த விதமான தாரித்திர துக்கங்களும் இல்லாமல் தேடுவதெல்லாம் கைகூடணும் சுவாமி. O Lord, without any shortcomings or poverty, please bless us to achieve all that we are seeking and endeavoring. Om Skandaya Skandaya Kartikeya Kartikeya Parvati Parvati Priya Priya Nandanaya Nandanaya Mahadeva Mahadeva Kumaraya Kumaraya Subramanyayate Subramanyayate Namaha Namaha Om Om Sharavana Bhava Sharavana Bhava. அந்த விளக்கு கொஞ்சம் உயர்த்தி பிடிச்சு. Prayer for protection. Let's raise our lamps little higher. பிரபஞ்ச சக்திகளை எல்லாம் வணங்க போகின்றோம். We are going to bow down, praise and glorify all the cosmic forces of nature. வாழ்த்த போகின்றோம். We want to praise and glorify. Om Shivam Shivam Shivagaram Shivakaram Shantam Shantam Shivatmanam Shivatmanam Shivottamam Shivottamam Shivamarga Shivamarga Pranedharam Pranedharam Pranadosmi Pranatosmi Sadashivam Sadashivam. Om Sri Suryaya Namaha Om Shri Suryaya Namaha Om Sri Chandraya Namaha Om Shri Chandraya Namaha Om Sri Angaragaya Namaha Om Shri Angarakaya Namaha Om Sri Budhaya Namaha Om Shri Budhaya Namaha Om Sri Brihaspataye Namaha Om Shri Brihaspataye Namaha Om Sri Shukraya Namaha Om Shri Shukraya Namaha Om Sri Shanishwaraya Namaha Om Shri Shanishwaraya Namaha Om Sri Rahave Namaha Om Shri Rahave Namaha Om Sri Ketave Namaha Om Shri Ketave Namaha Om Sri Navagraha Devataye Namaha Om Shri Navagraha Devataye Namaha Om Sri Nakshatra Devataye Namaha Om Shri Nakshatra Devataye Namaha
Om Sri Rashi Devataye Namaha. Om Sri Rashi Devataye Namaha. കുടുംബക്ഷേമത്തിക്ക് നവഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും രാശികളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കും. Praying that for our family welfare and well-being, may all the 9 planets, the 12 signs of zodiac and all the star constellations be very graceful and benevolent. Om Sri Bhumi Devataye Namaha. Om Sri Bhumi Devataye Namaha. Om Sri Akasha Devataye Namaha. Om Sri Akasha Devataye Namaha. Om Sri Vayu Devataye Namaha. Om Sri Vayu Devataye Namaha. Om Sri Agni Devataye Namaha. Om Sri Agni Devataye Namaha. Om Sri Samudra Devataye Namaha. Om Sri Samudra Devataye Namaha. പഞ്ചഭൂതങ്ങളും നമ്മളുடைய நிறைவுக்கு எப்பவுமே துணையா இருக்கலாம். All the 5 forces of nature, the elements of nature should always be assisting and supportive to us. ആയുബലം, ആരോഗ്യം, അറിവ്, ഐശ്വര്യം, ആനന്ദം ഇതെല്ലാം இந்த பிரகிருதியில நமக்கு எப்பவுமே நிறைவா கிடைக்கணும். From this other nature, we should always get a long lifespan, a good healthy body, a sharp intellect and lots of prosperity and joy. Om Pitru Devataye Namaha. Pitru Devataye Namaha. Om Matruvamsha Matruvamsha Jnata Ajnata Jnata Ajnata Pitru Devataye Pitru Devataye Namaha. Namaha. Pitruvamsha Pitruvamsha Jnata Ajnata Jnata Ajnata Pitru Devataye Pitru Devataye Namaha. Namaha. Om Sarva Sarva Pitru Devataye Pitru Devataye Namaha. Namaha. Sarva Sarva Jnata Jnata Ajnata Ajnata Pitru Devataye Pitru Devataye Namaha. Namaha. Om Rishi Paramparaye Namaha. Rishi Paramparaye Namaha. Om Guru Paramparaye Namaha. Om Guru Paramparaye Namaha. Om Kulagurave Namaha. Om Kulagurave Namaha. Matruvamsha Kulagurave Namaha. Matruvamsha Kulagurave Namaha. Pitruvamsha Kulagurave Namaha. Pitruvamsha Kulagurave Namaha. Om Kula Devataye Namaha. Kula Devataye Namaha. Matruvamsha Kula Devataye Namaha. Matruvamsha Kula Devataye Namaha. Pitruvamsha Kula Devataye Namaha. Pitruvamsha Kula Devataye Namaha. Om Dharma Devataye Namaha. Dharma Devataye Namaha. Om Para Devataye Namaha. Om Para Devataye Namaha. Om Ishta Devataye Namaha. Ishta Devataye Namaha. Om Sthala Devataye Namaha. Sthala Devataye Namaha. Om Grama Devataye Namaha. Grama Devataye Namaha. Om Desha Devataye Namaha. Desha Devataye Namaha. Om Sarva Devataye Namaha. Sarva Devataye Namaha. ആത്മാർത്ഥമ അവങ്ങളുടെ പിതൃക്കൾക്കും കുലഗുരുക്കൾക്കും കുലദൈവങ്ങൾക്കും அந்த ദീപത്തെ ഉയർത്തി കാട്ടി പ്രാർത്ഥന ചെലുത്തുங்கள். Soulfully, let us offer this lamp to our ancestors, ancestral Guru and ancestral God to seek the blessings. ഭഗവാനുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ നമ്മ പിതൃക്കൾക്ക് നല്ല സദ്ഗതി கிடைக்கணும். നമ്മളുடைய வாழ்வின் வெற்றிக்கு எப்பவுமே பிதர்களுடைய ஆசீர்வாதம் உண்டாகணும். குடும்பத்தில் சாந்தி வேணும், சமாதானம் வேணும், சந்தோஷம் வேணும். இதுக்கெல்லாம் பிதர்களுடைய ஆசீர்வாதம் ரொம்ப முக்கியம். Pray that may all our ancestors be blessed to have the progressive higher states of being, and by their blessing may all our families be blessed with contentment, unity, peace and prosperity. കുലഗുരുവോടെയും കുലദൈവങ്ങളുടെയും ആശീർവാദത്തോടെ നമ്മൾ കുറയില്ലാമ നിറയോടെ വാഴണം. With the blessings of our family gurus and family gods, we should live a fulfilled, complete life without any shortcomings.
रक्ष रक्ष महेश्वरा रक्ष रक्ष महेश्वरा सर्वलोक रक्ष महेश्वरा सर्वलोक रक्ष महेश्वरा प्राण रक्ष महेश्वरा प्राण रक्ष महेश्वरा सर्व प्राण रक्ष महेश्वरा सर्व प्राण रक्ष महेश्वरा देह रक्ष महेश्वरा देह रक्ष महेश्वरा सर्वदेह रक्ष महेश्वरा सर्वदेह रक्ष महेश्वरा ज्ञान रक्ष महेश्वरा ज्ञान रक्ष महेश्वरा सर्वज्ञान रक्ष महेश्वरा सर्वज्ञान रक्ष महेश्वरा प्राण देह ज्ञान रक्ष रक्ष महेश्वरा. We are praying to the Lord to protect our life force, our body and our intellect. प्राण रक्षा देह रक्षा ज्ञान रक्षा. Protect our life, our physical body and our wisdom. रक्ष रक्ष महेश्वरा रक्ष रक्ष महेश्वरा कुटुंब रक्ष महेश्वरा कुटुंब रक्ष महेश्वरा सर्व कुटुंब रक्ष महेश्वरा सर्व कुटुंब रक्ष महेश्वरा संतान रक्ष महेश्वरा संतान रक्ष महेश्वरा सर्व संतान रक्ष महेश्वरा सर्व संतान रक्ष महेश्वरा कर्म रक्ष महेश्वरा कर्म रक्ष महेश्वरा सर्व कर्म रक्ष महेश्वरा सर्व कर्म रक्ष महेश्वरा संपत्ति रक्ष महेश्वरा संपत् रक्ष महेश्वरा सर्व संपत्ति रक्ष महेश्वरा सर्व संपत् रक्ष महेश्वरा रक्ष रक्ष महेश्वरा रक्ष रक्ष महेश्वरा குடும்பம் குழந்தைகள் தொழில் வசதிகள் எல்லாம் நமக்கு எப்பவுமே வாழ்வுக்கு நிறைவா இருக்கணும். We are praying that மகேஸ்வரா O Lord Maheshwara, our family, our children, our place of work and all the assets and facilities we are blessed with, all of them should be auspicious and favorable. அக்னி ரூபத்துல தான் நம்ம பகவானை பார்க்கிறோம். இந்த அக்னியோட தான் நம்ம இந்த வரம் எல்லாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். We are seeing the Lord in the form of the fire, and it is from this holy fire that we are seeking all these boons. रक्ष रक्ष महेश्वरा रक्ष रक्ष महेश्वरा समूह रक्ष महेश्वरा समूह रक्ष महेश्वरा सर्व समूह रक्ष महेश्वरा सर्व समूह रक्ष महेश्वरा चराचर रक्ष महेश्वरा चराचर रक्ष महेश्वरा सर्व चराचर रक्ष महेश्वरा सर्व चराचर रक्ष महेश्वरा लोक रक्ष महेश्वरा लोक रक्ष महेश्वरा सर्व लोक रक्ष महेश्वरा सर्व लोक रक्ष മഹേശ്വരാ. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും നിസ്വാർത്ഥമാകണം. സ്വാർത്ഥമായിട്ട് நம்ம கும்பிடுவது தவறு கிடையாது. நமக்கு தேவையானதுன்னு கடவுளை கேட்கறதுல தவறு இல்லை. ஆனால் நம்மளோட பிரார்த்தனை எப்பவுமே நிஸ்வார்த்தமாக இருக்கணும். சமூக ரக்ஷா சராச்சர ரக்ஷா லோக ரக்ஷா சர்வ சமூகம் நம்ம சமூகம் இப்போதான் நம்மளெல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம். இது சமூக பிரார்த்தனை இருக்கும். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து வந்து உட்கார்ந்து ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம். சமூகம் நல்லா இருக்கணும். அனைத்து ஜீவராசிகளும் நல்லா இருக்கணும். நமக்கு பால் கொடுக்கறவங்க நல்லா இருக்கணும். நமக்கு பூ கொடுக்கறவங்க நல்லா இருக்கணும். நமக்கு பழம் கொடுக்கறவங்க நல்லா இருக்கணும். ஒவ்வொன்று இருந்து எடுக்கிறோம். பழத்தை தேடி மரத்தில் ஏறுறோம். பூவை தேடி செடியில் போகிறோம். பாலை தேடி மாடுக்குள்ளே போகிறோம். தேவையானதெல்லாம் தேடி தேடி நம்ம ஒவ்வொருத்துக்கிட்ட போகிறோம். நமக்கு எல்லாம் என்ன இருக்கு? எல்லாம் நம்ம மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கி தான் ஆகணும். ஆனால் மார்க்கெட்டுக்கு எங்கேருந்து வருது? அதான் அனைத்து ஜீவராசிகளும் நல்லா இருக்கணும். சராச்சர ரக்ஷ மகேஸ்வரா லோக ரக்ஷ மகேஸ்வரா சர்வ லோக ரக்ஷ மகேஸ்வரா. நம்ம காணுது ஒரு லோகம், ஆனால் கீழே 7 லோகம் இருக்கு, மேலே 7 லோகம் இருக்கு. 7 14 லோகம் இருக்கு. எல்லாரும் சுபிக்ஷமாகணும் மகேஸ்வரா. நிஸ்வார்த்தமான பிரார்த்தனை. While it is okay to ask the Lord for all our needs and all what we need for our basic necessities, but it is even more ideal to pray on a selfless level. So here we are praying for not only ourselves but for the entire society, all the communities, for all the living beings and all the planetary systems. And it is the Lord only who can give us this protection.
ஜய ஜய சத்யம், ஜய ஜய சத்யம், வாழ்க வாழ்க தர்மம், வாழ்க வாழ்க தர்மம், வருக வருக வெற்றி, வருக வருக வெற்றி, வளருக வளருக ஆனந்தம், வளருக வளருக ஆனந்தம், அடையுக அடையுக பிரம்மம், அடையுக அடையுக பிரம்மம். ஓம் ஓம் தன்வந்தரி மகம், தன்வந்தரி மகம், வந்தே விஷ்ணுரூபம், வந்தே விஷ்ணுரூபம், ஜனார்தனம் யஸ்ய ஜனார்தனம் யஸ்ய காருண்யபாவேன காருண்யபாவேன ரோகமுக்தே பவோத்னாம். ரோகமுக்தே பவோக்னாம். ஓம் ஓம் விஸ்வசாந்திக்காக ஒரு 7 முறை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்தோன்னு உயர்த்தி சொல்லணும். We pray together 7 times for world peace. விஸ்வமங்கள பிரார்த்தனா, விஸ்வசாந்தி பிரார்த்தனா, விஸ்வ விஜய பிரார்த்தனா. இந்த விஸ்வத்தில் என்ன வேணும்? சாந்தி வேணும், விஸ்வத்தில் மங்களம் வேணும், விஸ்வத்தில் விஜயம் வேணும். எங்கே சாந்தி இருக்கோ அங்கே மங்களம் உண்டு, எங்கே மங்களம் உண்டோ அங்கே வெற்றி இருக்கு. We pray for the world peace. Where there is peace, there is joy, and then there is victory. Om sarvaloka samasta sukhino bhavantu. 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 Sarvaloka samasta sukhino bhavantu. Sarvaloka samasta sukhino bhavantu. Sarvaloka samasta sukhino bhavantu. വിളക്ക് ഇറക്കി പിടിച്ച് கொஞ்சம் ஒரு 1 minute உத்திஷ்ட காரிய பிராப்திக்காக நல்லா மெடிடேட் பண்ணுங்க. We can place the lamps down now, and for a minute let us be absorbed in praying for that one wish which we are seeking from the Lord. நம்மளுடைய உள்ளத்துக்குள்ள எந்த காரியம் சாத்தியமாகணும் அது இப்போ நம்ம பகவான்கிட்ட மானசீகமாக ஒப்படைக்கணும். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா மெடிடேட் பண்ணணும். We can place the lamps on a safe place in the floor, and let us meditate for a couple of minutes by focusing on the Lord within. கைட்டு கையில் வச்சுக்குவோம், கைட்டு கையில் வச்சுக்குவோம், Hold the கைட்டு place கையில் வச்சுக்குவோம். in hand only but lower. லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே ഹൃദയപൂർവ്വം ഭഗവാൻ കിட்ட നമ്മ ഇപ്പൊ നല്ല ഐക്യമാകണം. ഡീപ് കണക്റ്റിംഗ്, soulful connection, this moment. Soulful connection, this moment. Entire cosmic energy absorbing this moment. Mind, body, joint, activate an intellect. Mind, body, supporting, activate intellect. Intellect, activate creation.
mass prayer, this type of mass prayer, entire universe purification. Mass prayer, very powerful. Pray, your family, your children, your work life, whole life. Please help me, Bhagavan. Please protect me, Bhagavan. Please aid me, Bhagavan. Take care, Bhagavan. I am your child. You are my mother. You are my father. You are my guru. You are my God. Everything. Your blessings, abundance, your grace, everything. Silently, your thank you, Bhagavan. This wonderful opportunity, special occasion, special moment, everything your creation. Thank you, Bhagavan. Thank you, thank you, thank you, Bhagavan. Any mistake, my past life, please forgive, Bhagavan. Any mistake, my past life, forgive, Bhagavan. My future, beautiful. My future, beautiful. Your blessings, Bhagavan. Thank you. Thank you, Bhagavan. Thank you. Om Sharavana Bhava. இப்போது மகா மங்கள ஆரதி பகவான் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு. மகா மங்கள ஆரதி. எல்லாவரும் சுவாமியை பார்த்து உட்காந்துக்குங்க. மூலஸ்தானத்தை பார்த்து உட்காந்துக்குங்க. சுவாமிக்கு நம்ம சமூக ஆரதி பண்ண போறோம். இந்த முகூர்த்தத்தில் மூலஸ்தானத்தில் இப்போ ஆரதி எடுக்கணும். மூலஸ்தானத்தில் இப்போ ஐயா அவர்கள் கற்பூர ஆரதி செய்ய முடியும்னா செய்யலாம். Very shortly we will be witnessing the Mahamangalarati of Lord Subramanya in the altar, and along with that all of us also will be performing the mass arati with the lamps we hold in our hands to Lord Skanda. பாருங்கோ, பகவான் நமக்கு எவ்வளோ கருணை காட்டுறார். இன்னைக்கு தான் மகா கும்பாபிஷேகம் நிறைவா நடந்திருக்கு. அந்த நாளிலே இந்த மகாமங்கள ஆரதி பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய சௌபாகியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அது நிறைவான பிரார்த்தனையோடு. சும்மா நம்ம ஒரு விளக்கேற்றி வச்சு கும்பிடல. ஒரு விளக்கேற்றி வச்சு எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஜப சாதனை பண்ணிட்டு இருந்தோம். சுதர்ஷன காயத்ரி மகாமந்திர ஜப சாதனா, அநேகம் மந்திர சாதனை நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதான் பாபா சொன்னால, கலியுகம் கர்மயுகம், இப்படியான யக்ன மார்க்கங்களை நம்ம இறுக்கி பிடிச்சு கரையேறணும். வாழ்க்கையில் நம்ம கரை ஏறணும். கவலைகள் இந்த உலகத்தில் கடல் போல இருக்கு. அதுக்குள்ள இருந்து நம்ம கரையேறணும். அதுக்கு இந்த மாதிரி யக்னங்கள் எல்லாம் கட்டாயம் நம்ம வாழ்க்கையில் பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்கி தரும். எத்தனையோ மக்களுக்கு அந்த மாற்றம் உண்டு. அதனால தானே இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ மக்கள் இங்கே கூடியிருக்கு. Babaji explains that Kali Yuga is Karma Yuga, is the age of action. So we are so very fortunate that on the very day of the Mahakumbhabhishekam, we are able to be performing a mass arati to Lord Subramanya and also perform mass chanting of the Gayatri and many more mantras. All of this is highly rare and very great fortune.
மகாமங்களாரதி இப்போ ஆரம்பிக்கிறோம். எல்லாரும் விளக்கு கையில் பிடிச்சிருக்கோம். நீங்க மானசிகமா ஆரதி பண்ணிக்கணும். Soulful Arati we offer to Lord Subramaniam.
செவ்வரத்துகள் நம்மளிடம் ஒரு பிளேட் ஆயிட்டு வரும். அப்ப நீங்க அந்த விளக்கு மட்டும் அதில் எடுத்து வச்சு கொடுத்துருங்க. நல்ல பிரார்த்தனையோட இப்போ அது சன்னிதானத்தில் சமர்ப்பணமாகும். அந்த தீபம் பிரார்த்தனா தீபம். Now as the volunteers come near us, let us place the lamps in the trays they bring, and those lamps will be placed in the inner sanctorum of Lord Skanda. ഇതൊരു മഹത്തരமான പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞം. എவ்வளவு மக்கள் உட்கார்ந்துருக்கும். ஒவ்வொருத்தரும் ஹிருதயபூர்வம் இங்கே இருக்கிறோம். அதை விளக்கு ஏற்றி வச்சு நம்ம ஆத்மார்த்தமா பகவானை நினைத்து கொண்டு பகவானை புகழ்த்தி பாடி பகவானுக்கு அந்த தீபத்தை சமர்ப்பிக்கிறோம். அதான் சொன்னேன், இதில் ஆத்ம சாதனை இருக்கு, இதில் மந்திர சாதனை இருக்கு, இதில் கர்ம சாதனை இருக்கு. எல்லாம் கூடுவது தான் இந்த தீப பூஜை. மனசுக்கு, புத்திக்கு, சரீரத்துக்கு எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் அந்த தெய்வீகம் கூடும். Babaji explains that all we have done, this is so supremely highest form of worship, as we have been absorbed in the thought of the Lord, chanting the names of the Lord, offering the deepa to the Lord. All of this is very energizing and very profound in their effect for the soul. உண்மையா இப்பதான் அந்த கும்பாபிஷேகம் நிறைவா இருக்கு. Babaji says now only it feels as if the Kumbhabhishekam has reached its fulfilled completion. அப்புறம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நாளைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை கும்பாபிஷேகம் ஆனதுக்கு பிறகு முதல் நாகதேவதைகளுக்கு விசேஷமான ஆராதனா. இந்த மண்டலம் 48 நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் விசேஷமாக இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் சாயங்காலம் இப்படியான மாஸ் பிரேயர்ஸ் நடக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் சாயங்காலத்தில் விசேஷமான பிரார்த்தனைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். ஒவ்வொரு தேவதா சங்கல்பத்திலும் பிரேயர் நடக்கும். தட்சிணாமூர்த்தியிலிருந்து ஆரம்பித்து இப்படி மகாகணபதி, அப்படி ஐயப்ப சுவாமி, புவனேஸ்வரி, பரமேஸ்வர, நவகிரக, ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் ஒவ்வொரு நாள் நடக்கும். பைரவர், நாகதேவதைகள், எந்தெந்த தேவதா சங்கல்பத்தை நம்ம இங்கே நித்திய சேவையில் வச்சிருக்கிறோம், அந்த தேவதைகளை எல்லாம் முன்னிறுத்தி ஒவ்வொரு நாளும் யஜ்னங்கள் நடக்கும். நாளைக்கு விசேஷமான ராகு கேது தேவதா ஆராதனா நடக்கும். அப்புறம் பகவான் ஷிரடி சாய்பாபாவுக்கு நமக்கு தெரியும், ஷிரடி சாய்பாபாவுக்கு க்ஷேத்திரமெல்லாம் நிர்மாணம் பூர்ணமாயாச்சு. இப்போ 26, 27, 28 தேதிகளில் பகவான் ஷிரடி சாய்பாபாவுக்கு ஷிரடியிலிருந்து பண்டிட்டுகள் வராங்க. அங்கே இருக்கிற பண்டிதர்கள் வந்து 3 நாள் இங்கே மிகப்பெரிய அளவில் யஜ்னங்கள் எல்லாம் நடத்தி பகவான் ஷிரடி சாய்பாபாவை பிரதிஷ்டா ஸ்தாபனம் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப அபூர்வமாக தான் இதெல்லாம் நமக்கு தரிசனம் பண்ண முடியும். இவங்களெல்லாம் கட்டாயம், அதுக்கு தான் உங்களுக்கெல்லாம் வரக்கூடிய அளவில் வசதியான நாளுகள் தான் வச்சிருக்கிறோம். அப்போ 26, 27, 28 தேதிகளில் நீங்கள் எல்லாம் அந்த கும்பாபிஷேகத்தை நிறைவுபடுத்துவதற்கென்று வாருங்கள். இப்போ பாதிதான் ஆயிருக்கு. சரவண ஆயாச்சு, சரவண கும்பாபிஷேகம் ஆயாச்சு. நீ பாபா ஆகணும், அப்பதான் சரவண பாபா ஆகும் இல்லையா? சரவண பாபா, அதுதான் சரவண பாபா. இது இல்லை அது. இப்போ நம்மளெல்லாம் சரவண சங்கல்பத்தில், பாபா சங்கல்பத்தில் மங்களகரமான சேவையாற்று கொண்டு இருக்கிறோம். இவங்களெல்லாம் வந்து அந்த கும்பாபிஷேகத்தை நிறைவா இதை விட பிரம்மாண்டமாக நடத்தணும். இன்னைக்கு வர முடியாதவங்கெல்லாம் அன்னைக்கு வரணும். வீட்டில் யாருக்கெல்லாம் வர முடியலன்னு கவலைப்பட்டு இருக்கிறோமோ அப்போ வந்துட்டு சேவை பண்ணிக்கணும்.
அப்புறம் இந்த கும்பாபிஷேகம் ஒரு விசேஷமான யக்னத்தோடு தான் போய் பூர்த்தி பண்றோம். ஜூன் மாசம் 3ஆம் தேதி பௌர்ணமி நாளில் பகல் நேரத்தில் சூரிய பலத்தில் மகாகணபதிக்கு 1008 கொப்பரை தேங்காவை கொண்டு ஒரு மகா யாகம் பண்ண போறோம். ஒரு மகா யாகம் 1008 கொப்பரை தேங்காவை கொண்டு ஸ்ரீ மகாகணபதி சஹஸ்ரநாம மகாயாகம். அப்போ நீங்கள் எல்லாம் அந்த ஜூன் மாதம் 3ஆம் தேதி அது பௌர்ணமி நாள் வருது, சாட்டர்டே வருது, சனிக்கிழமை, உங்களுக்கெல்லாம் வர்றதுக்கு வசதி இருக்கும். கட்டாயம் நீங்களெல்லாம் குடும்பத்தோடு வந்து யோக சித்தி மகாகணபதிக்கு இந்த லோக நன்மைக்காக நம்ம சமர்ப்பிக்கின்ற அந்த மகா யாகத்தில் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் வர்த்திக்க வேணும் என்ற பிரார்த்தனையோடு நம்ம எல்லாரும் வந்து இருக்கணும். இதெல்லாம் நமக்கு லைஃப்ல அபூர்வமாக தான் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி யோகங்கள் எல்லாம். என்ன வைகாசி மாசத்துல விசாக நட்சத்திரம் சுவாமிக்கு ரொம்ப பிரியங்கர. அது 2ஆம் தேதி போல இருக்கு, ஜூன் 2 போல. நீங்களெல்லாம் இந்த மாதிரி மகா சங்கல்பத்திலாம் ஒன்று கூடுங்கள். சமூகத்துக்கு நல்ல புஷ்டிப்பு உண்டாகட்டும். பாருங்க, இன்னைக்கு பாரு எவ்வளோ நேரம் நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம். ரொம்ப ஆனந்தமாக இருந்தோம்ல. வீட்டில் இருந்து என்ன செய்வோம், யோசிச்சு கொண்டிருப்போம். எதுவும் நல்லது நடக்கலேன்னு சொல்லி கொண்டிருப்போம். இங்கே வந்து இருந்துட்டு எவ்வளோ நல்லது நடக்குதுல்ல வாழ்க்கையில். Sharavana Bhava. Sharavana Bhava. So this Kumbhabhishekam ceremony concludes on the 3rd of June on the full moon day. It's a Saturday. So during the noon time we will have a yajnam for Lord Yogi Ganapati, where we will be offering an ahuti of 1008 dried coconuts and chanting the Sahasranama. That is also a full moon day. So the full moon Niyaga also will take place. And the day before that is Vaigashi Vishakham, a festival which is very, very prominent in the Subramania's worship. So that also will be celebrated. And once the Kumbhabhishekam of Lord Shirdi Sai Baba, as we know, it is not 26, 27 and 28, which is Friday, Saturday and Sunday. Devotees who missed out on this Kumbhabhishekam and are feeling sad about it, please ensure that you can wholeheartedly participate. It's a Friday, Saturday and a Sunday. And for 48 days, every evening, there will be a regular worship dedicated to some god, like Dakshinamurti or Ganapati, the mother goddess, the Navagrahas, Nagadevatas. So different dedications, but 48 days continuously every evening there will be powerful mass prayers. So kindly make a note of it and try to participate in as many days as possible. Bhavaji was explaining Sharavana, which is Subramanya, has been installed. Bhava is yet to be installed. When both are installed, it will be Sharavana Baba. Babaji says, don't look at, that is not Sharavana Baba. This is Sharavana Baba. Can we stand up for a minute and express gratitude? இந்த மகா யஜ்ஞத்துக்கு, இந்த மகா மண்டபத்துக்கு, இந்த மகா தேவசாலைக்கு நம்ம எல்லாரும் நன்றி கூறுவோம். Let us express our thanks and gratitude to this glorious mandapam and to the great day, consecration, the yajnas and all the facilities which we are fortunate enough to witness and participate. தெரியுமா, நிறைய மக்களுடைய ஆத்மார்த்தமான சேவையிலிருந்து தான் இந்த சன்னிதானங்களும் சீக்கிரம் நமக்கெல்லாம் இருந்து கும்பிடக்கூடிய அளவில் நிறைவா இருக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம ஆத்மார்த்தமாக நன்றி சொல்லணும். எல்லா விதத்திலும் நீங்கள் வெளியிலெல்லாம் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக வச்சிருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு நாளும் 2 முறை குப்பையெல்லாம் கூட்டி எல்லா இடத்தையும் சுத்தமாக்குறாங்க. நம்மளெல்லாம் இன்னைக்கு சாப்பிட்டோம்ல, இங்கே சமைச்ச சாப்பாடு தான் சாப்பிட்டோம். இங்கே அன்னதானம் இங்கே தான் மக்கள் சமைச்சிருக்கு.
ஒன்றும் வெளியிலேருந்து வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுக்கல. எல்லாம் இங்கேயே சமைச்சு, அத்தனை கறிகளும் இங்கே தான் சமைச்சிருக்கு. இவ்வளோ மக்களுக்கான சாப்பாடு இங்கே தான் சமைச்சிருக்கு. ஒரு சிறிய அறையில், பெரிய கிச்சன் ஒன்றுங்க இல்லை, சின்ன கிச்சன் தான். பாருங்க எத்தனை மக்களோட சங்கல்பம் இருக்கு அதில். நம்ம எவ்வளோ டேஸ்டாக சாப்பிட்டோம். எல்லாம் நன்றி, அந்த ஒரு வார்த்தை போதும். தேங்க்யூ பகவான். அதுதான் எப்பவுமே நம்ம வாழ்க்கையில முக்கியமாக பிடிச்சுக்கணும். அந்த நன்றி சொல்றது, கிராட்டிடியூட். On the sumptuous prasadam which we had was cooked in the temple inside a small kitchen right here only. Nothing was brought from outside, and all of that we need to gratefully recognize and appreciate. இப்பவும் நமக்கு பிரசாதம் தயார்படுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க. Even now they have prepared prasadam for us. பாருங்க, இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு அன்னதானத்தை பற்றி மட்டும் சொல்லலை. எல்லா விஷயம் இப்போ இங்கே கார்டனிங் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒரு ஷார்ட் டைமில் இன்னும் அழகாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. உள்ள வரும்போது மனசுக்கு ஒரு சாந்தி கிடைக்குது. எத்தனை மக்களோட சமர்ப்பணம் அதில் இருக்குது. அது மாதிரி இந்த கோவில் கும்பாபிஷேகம் எத்தனை மக்களோட சப்போர்ட்டில் நடந்திருக்கு. எத்தனை குடும்பங்கள் உபயம் எடுத்திருக்கு தெரியுமா? நிறைய குடும்பங்களோட உபயம் இருக்கு, நிறைய குடும்பங்களுடைய சமர்ப்பணம் இருக்கு. அதனாலதான் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. ஒவ்வொரு சிலைகளும் ஒவ்வொரு குடும்பங்கள் சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கு. இந்த மண்டபம் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு குடும்பங்களுடையும் பெரிய அளவில் ஒத்துழைப்பெல்லாம் இருக்கு. யாரும் பேரு சொல்லி காட்டணும்னு நினைக்கல. அதனாலதான் எங்கேயும் பேரு போட்டு வைக்கல. சுவாமிக்கு தெரிஞ்ச சரி, பகவானுக்கு தெரிஞ்ச சரி, அந்த எண்ணத்தோடு. அப்போ இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லையா? அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒரே ஒரு நன்றி, தேங்க்யூ பகவான். பகவானுக்கு நன்றி சொன்னா போதும். அப்ப எல்லாருக்கும் அது பகவான் ஷேர் பண்ணிடும். Bhavaji explains how garden, the deities, all of them have been sponsored. The hall, everything is selfless service of many devotees. All we need to do is say thanks to God. அதுக்கு மேல இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு லட்டு கிடைக்குது. Top of that, all of us will get a laddu. இவங்களெல்லாம் நல்ல இனிப்போடு இங்கிருந்து அனுப்புறோம். With sweetness, Bhavaji wants to. ஓம் நம சிவாய சாந்தாய சுத்தாய நிர்மலாய பிரசன்னாய ஸ்ரீ தட்சிணா மூர்த்தயே நமஹ. ரக்ஷ ரக்ஷ வேலாயுதா, தர்ம ரக்ஷ வேலாயுதா, ரக்ஷ ரக்ஷ வேலாயுதா. ரெண்டு கரங்கள் ஹிருதயத்தோடு அணைச்சு வச்சு ஓம் நவகிரஹா கதிர்காமா யோகி யோகீஸ்வர யோக தண்டாயுதபாணி சுவாமி பாதோதகம் சர்வம் சமர்ப்பயாமி. பூமி தொட்டு சிறுசில வச்சுக்கோங்க. பாத பிரணாமம் சுவாமி. எல்லாம் பகவானோட பாதத்தில் நம்ம சமர்ப்பிக்கிறோம். இப்போது சில மகத்துவங்களை எல்லாம் ஆதரிக்க வேண்டியது உண்டு. அந்த சேவைப்போ நம்ம உட்காருங்கள். Let's be seated, and now it's time to honor few esteemed guests.
Om Sharavana Bhava. It's a time to honor all those people who've contributed to this temple, to the development of this temple. First, we will invite our dearest chairperson, Srimati Devamma, to come forward. She's been a great pillar of strength for this mission for the last 14 years, I would say. She is not only the chairperson, but she is also the divine mother to Babaji. She wears multiple hats, and it's not easy being in that position to manage things every single day and to continue to serve Babaji despite all challenges. So I request Devamma to please come forward. Please give her a very big round of applause. Devamma. Please come forward. Now we invite Srimati Prema Subhaskaran to please come forward. We thank you and your family for being a pillar of strength and support for all of us. Thank you so much. Please come forward. Thank you. Now we invite Srimati Rekha Prem to please come forward. Please give her a big round of applause. She's been here every day. She's contributed a lot towards the development of this temple. We thank her and her family for being with us. We now invite Srimati Devaki Kandaswamy to please come forward. Please give her a very big round of applause. I lovingly call her the Queen of Barnet.
Om Sharavana Bhava, Om Sharavana Bhava, Om Sharavana Bhava. This is a time to thank each and everyone who have contributed, who have supported, who are here day and night. So there is nobody to miss. We thank each other because as a committee members, we are part of you. As a server, we are part of you. As a devotees, we are part of you. And thank you, thank you, thank you everyone for the wonderful support to the temple and in the journey of Babaji. And protect the Dharma. We all work hard, we will work hard, and we will continue that journey together. And I just want to especially thank the families of Servadal, the families of committee members, the families of donors, because we all here enjoying the divine presence and enjoying everything, but the family members who are left behind, and they are carrying on the rest of the work of the family commitments. So give a round of applause for them who are working and watching and taking all the burdens from us, and let us to do the community service, to work for the entire community under the blessing of our beloved Master. Thank you, thank you, thank you everyone. I just want to mention about a special shawl, the Kumbhabhishekam, the unique one. What we all wearing is the yellow color shawl. It's a very limited edition. If anyone want to take it to your loved ones, please make sure you can able to make your contribution and get it from the counter over there. And all the main sponsors, you can able to collect your prasadam from this end of the door. On the other side, you can able to collect the normal, whoever sponsor the individual items, you can able to get them as well. As Babaji says, we will continue the journey, we will continue the prayers, we will continue the good things what we are doing all the time, and continue, you all continue the support. That's the energy. So what we can do, how can we show that unity? By clapping. That's the only thing. And thank you, Babaji. Because of Babaji, everything we achieve, and because of Babaji's energy, we are still here. I think the continuous program, and thank you very much. All the wonderful souls came from all the way down, including Skandavel and Dr. Narayan Rao, all the way from Birmingham, and all the foreign devotees who travel under difficult situation all the way down to give us the strength and the support. Thank you once again to all of you. Thank you, thank you, thank you. Om Sharavana Bhava. We request Srimati Ragini Patel to please come. Yeah, please come forward. Dear fellow devotees, we have to announce that her family is the one who donated towards the development of this beautiful hall. Please give her a very, very big round of applause. We are very grateful to you. Thank you so much. So we are all able to sit comfortably here and experience this wonderful service the last few days. There are so many people to thank.
So let us, for 1 minute at least, clap for every soul who has done the seva here for all of us. The kitchen team, the garden team, the media team, the volunteers, the parking team, the security team, the priests, the temple team who have been serving, the donors, their families, our guests who have come. Thank you all. The videographers, the photographers, all of you, the sound team, the audiovisual team, thank you so much for being with us and serving us. Om Sharavana Bhava. Om Sharavana Bhava. Whoever sponsored, please collect the prasadam from Babaji, the main prasadam from Lord Muruga. The rest of the prasadam you can able to collect from the counter. And please follow the instructions of the Sarvada and kindly maintain the silence and up to the main road. Please drive very slowly. And thank you very much. Have a safe journey. Nobody fall on sleep when you are driving. Thank you. Om Sharavana Bhava.